Hello. Good morning, sir. Yes, good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, चालू करायचं? Yes, yes, yes. Okay. So, dear participants, I welcome you all for this today's morning session. This is our last day of this PhD coursework. So for this session, we have with us Dr. Ashok Gindine, sir, who is working as assistant professor in School of Education Science. So I welcome Dr. Gindine, sir, on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded. So I request Dr. Gindine, sir, to start your presentation. Okay. Thank you, sir. I think before going to start, sir, I will request all the participants that this is your last session of this PhD coursework. So you feel free to ask any your queries or any difficulties regarding the question paper, regarding all this entire coursework. Sir, definitely give you a probable answer and solve all your doubts. So please take opportunity to ask the queries regarding entire coursework. So thank you. Sir, please. Yes. Okay. Thank you. Yes. I will to ask any questions of research or content, important content, or omitting content. You did not understand that content. Please ask your questions, your side, and then we will start the sessions. तुमचे काही प्रश्न असतील, काही समस्या असतील तर तुमच्या अनुषंगाने पहा. नंतर आपण जनरल डिस्कशन करणार आहोत आणि टेंटेटिव्ह कुठले इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स आहेत ते पण चर्चा करणार आहोत. प्लीज. कारण शेवटचं सेशन आहे, तुम्हाला यानंतर आता सेशन नाही आहेत तुमचे, म्हणजे कोर्सवर्कचे क्लासेस संपणार आहेत. त्यामुळे आज तुम्ही सगळे तुमचे डाऊट्स असतील, काही पॉइंट राहिला असेल तर सर ला विचारा तुम्ही, म्हणजे सर ते सगळे पॉइंट्स कव्हर करू शकतील तुमचे आता पूर्ण लेक्चर्स मध्ये. येस. एक्झामिनेशन व्ह्यूज. एक्झामच्या दृष्टीने जे काही असतील महत्वाच्या गोष्टी विचारा. सर ते आपण तिन्ही पेपर कोण्या लँग्वेज मध्ये लिहू शकतो आपण, आपल्या मनावर, मराठी किंवा इंग्रजी? येस. समजा दोन पेपर मराठीमध्ये घेतले आणि एक पेपर इंग्रजीमध्ये घेतला चालते ना सर? हो, चालतं, असं काही डझंट मॅटर. परंतु असं होऊ शकत नाही की एकाच पेपरमध्ये एक प्रश्न इंग्रजीमध्ये सोडवला आणि दुसरा मराठी सोडवला, असं नाही करता येत. म्हणजे कुठलीही लँग्वेज तुम्ही वापरू शकता, असं काही नाही. येस, निकिताजी, एनी क्वेश्चन? येस, आशिष. सर, आन्सर किती पेज अपेक्षित आहे 15 मार्क्स साठी? Now that depend upon the nature of question structure. Descriptive question, numerical questions, applied questions, content-based questions, implementation questions. That depend upon the question structure and questions format. Sometimes ask one question in 2 sections, sometimes ask one question in 3 sections. Each and every sections that will be give equal mark. Suppose, what is research? Explain the characteristics of research process and describe the merits and demerits of experimental research method. That type of question will be asked. Means these questions divided into 3 sections. First section gives a 5 marks. What is the meaning of and what is the nature of question? What is the definition of questions? Then we will second factors give 5 marks and third section give 5 marks. म्हणजे किती विभागामध्ये तुमचा प्रश्न विभागलेला आहे त्याच्यावरती अवलंबून आहे. एका विभागामध्ये विभागलेला आहे, 2 विभागामध्ये विभागलेला आहे, 3 विभागामध्ये विभागलेला आहे, किंवा जास्तीत जास्त 4 विभागामध्ये विभागलेला असू शकतो प्रश्न. मीन्स most time probably 3 or 4 sectors in there. Each and every sectors give a equal marks. Means what is the research report? Explain the characteristics of research report and give a
Co-host Ashok Gingine. Yes. Any question? Diksha ji? आहे काही प्रश्न? येस. हे प्रश्नाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. आन्सर क्वालिटी अँड आन्सर कंटेंट दॅट नॉट रिलेटेड टू युअर क्वेश्चन स्ट्रक्चर, इजंट इट? म्हणजे हे जे आहे ते सर्व त्या अवलंबून ह्याच्यावर आहे, स्वरूपावर. And last time dropout rate is very high, means 14%, 14% dropout rate, particularly in research methodology question paper. 14% हे जे आहे तर हे विद्यार्थी नापास झालेले आहेत फक्त रिसर्च मेथोडॉलॉजी या पेपर मध्ये. यस, कुलकर्णी जी, एनी क्वेश्चन्स? तुमचा माइक अनम्यूट आहे. ओके ओके ओके. म्हणजे असं काही नसतं की प्रश्न आणि त्याच्या ह्याच्यावर अवलंबून आहे. फक्त यू फर्स्टली यू अंडरस्टँड द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, your nature of questions, difficulty level of questions, and how many sectors divided of that questions. Section first, section second, section third. Yes. Any difficulty? Another question? म्हणजे गेल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये नापास होण्याचे प्रमाण जास्त आहे, म्हणून तुम्हाला फोकस करायला सांगतो. येस, वी कव्हर फर्स्टली अनदर वन सेक्शन्स, मेथड्स ऑफ research process or research methods. Last time we discussed the survey research methods or descriptive research methods. Previously you discussed the historical research methods, and today we discuss the experimental research methods. What is research methods? Explain the characteristics of experimental research methods, types of experimental methods, types of experimental research methods, merits and demerits of experimental research methods, and then we will focus on the future question paper, format of question paper, and tentative hypothetical statement or hypothetical guess, hypothetical predictions regarding previous or future question paper. म्हणजे कोणकोणते प्रश्न येऊ शकतात किंवा येण्याची शक्यता आहे, आपण शेवटच्या 10-15 मिनिटांमध्ये ते पाहणार. ठीक आहे. ते जर तुम्ही 15 मिनिट केलेत किंवा 10 क्वेश्चन केलेत तर कोणीही तुम्हाला नापास करू शकणार नाहीये. ते आपण शेवटच्या 10-15 मिनिटांमध्ये आपण पाहणार आहोत. येस, विदिन 1 मिनिट. Okay, my screen is visible now. Yes, anyone tell me? Yes, sir. Okay, okay, okay. Thank you. Today we will going to discuss the experimental research methods. What is experimental research methods? Characteristics of experimental research methods. Steps of experimental research methods, and which time researcher use experimental research methods. Generally, these are the three. Yes. Generally, these are the three experimental research design or research design. Means evaluatory research design, descriptive research design, and causal research design. These are the three research designs generally used in each and every research process. If you have third type of research design, you have choose in your research process, that time researcher use a experimental research method, isn't it? You find out the relationship between cause and relations or cause and impact, to find out the future solution, to find out the relationship between two or more than two factors or more than two research variables. That time researcher use experimental research methods, isn't it? Means whatever may be your prediction, whatever may be your problem, you deals a causal research design or causal research design you have to use in your research process. That time researcher use experimental research methods. Generally, experimental research methods, these are the control conditions. That is the main characteristics of experimental research process. Means whatever may be your condition, that will be in control, under control. That type of research process you want to deal. Means find out the relationship between one or more than independent variables
you deals two or more than two independent variables in your research process. That time researcher use experimental research methods, isn't it? Means more than one or more than one variables or independent variables to deal in your research process. That time you have to choose experimental research methods. You can control the research variables or manipulated research variables or test a research hypothesis. That time researcher use experimental research methods. Manipulations means you can handle, you can control, you can increase, you can decrease that type of research variables. You can manipulate it in your research experiment. That time researcher use experimental research methods. Means whatever may be your research hypothesis, you can manipulate it. Suppose temperature, you can increase the temperature, you can decrease the temperature. Means whatever may be. AC तुम्ही वाढवू शकता, AC तुम्ही कमी करू शकता. Means manipulations means under control. You can control, change, control positions or controlling positions, whatever may be you want to in your situation. Okay, that is called a manipulations of research variables. You can handle that research variables, you can control that research variables, you can increase and decrease of that impact of that research independent variables. That is called a manipulations of research variables. म्हणजे एखादी परिस्थिती तुम्ही घेऊ शकता किंवा ती परिस्थिती तुम्ही नियंत्रित ठेवू शकता. अशा वेळेस तुम्हाला प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा वापर तुमच्या संशोधनामध्ये करावा लागत असतो. म्हणजे काय की हाताळणे. Manipulations म्हणजे काय की you can change that research variables, you can handle the research variables, you can manage the impact of that variables. That is called a manipulations of research variables in your experimental research methods or test a research hypothesis. Whatever may be a predictions in your experimental research design, that time you want to test your research hypothesis or about the impact of depending research variable. That is the characteristics of experimental research methods, or these are the terms generally used in experimental research. Manipulations of depending variables, manipulations of independent variables, testing of your research hypothesis, and conditions should be a control or under control. That type of experiment you want to in your research process. That time researcher use experimental research methods, or the main objective of your research to evaluate the relationship between causal and the relationship between cause and impact. That time researcher use experimental research methods. म्हणजे कार्याच्या पाठीमाग कोणतं कारण आहे हे ज्या वेळेस संशोधक अभ्यासत असतो त्यावेळेस प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा वापर करावा लागतो किंवा सदरील परिस्थितीमध्ये प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा वापर केला जातो. Means evaluate the causal relationship between among the dependent variables and independent variables. You want to find out the relationship between or causal relationship between that time a researcher use experimental research methods, isn't it? Listen carefully. Or while other research variables elimination or control or under control, that time researcher use or multifactorial or multivariable research design. That time researcher use experimental research methods, isn't it? Means experimental research methods केव्हा वापरतात की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त घटकांचा किंवा चलांचा वापर तिथं केला जात असतो. These are the characteristics of experimental research methods or research process. हे काय प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे वैशिष्ट्य जनरली मानले जातात. जसं आपण बघितलं, these are the independent variables, depending variables, control situations, manipulations of research variables, and observation as a research tools you can use in your experimental research methods. Like the example of observation, like Big Bang theory experiment. Means 1,000 young scientists in whole world at a time observed that experiment. That time researcher was used observation as a research tools in that particular situations. Means whatever may be your experiment, you can observe
object observed, or at the time of study object, that time observation, you can use a data collection tools and techniques. Means observation, electronic observation, control observation, under control observation, participate observation, in participate observation, distant observation. These are the various types of observation you can use in your research process, isn't it? म्हणजे हे जे आहेत हे प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहेत. स्वाश्रयी चल असेल, आश्रयी चल असेल, नियंत्रण परिस्थिती असेल, हाताळणी असेल किंवा निरीक्षण असेल, depending variables, independent variables, control situation, manipulations of research variables, and observation as a research tools for the particular object of the research study. That time researcher use observation as a research tools. These are the basic characteristics of research methods. म्हणजे काय, प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे मूलभूत वैशिष्ट्य मानले जातात. त्याच्यावर बऱ्याच वेळेस प्रश्न 2023 ला सुद्धा प्रश्न आलेला आहे, 2019 ला सुद्धा प्रश्न आलेला आहे. यू कॅन चेक, isn't it? What is experimental research method? Explain the characteristics of experimental research methods and merits and demerits of experimental methods and steps of experimental research method. These are the very important content as far as the concern of examination views. म्हणजे अतिशय महत्वाचं आहे. 15 मार्काला किंवा 5 मार्काला हा येणारच आहे. Yes, overall experimental research methods. Generally, traditional research methods, you can use experimental research methods. Nature considered as a experimental lab. म्हणजे निसर्ग हीच एक प्रयोगशाळा आहे. अशा वेळेस सुद्धा तुम्ही एक्सपेरिमेंटल संशोधन पद्धतीचा वापर करू शकतात. पोस्ट फॅक्टो रिसर्च methods or experimental research methods, that time researcher use means whatever may be evidences or that accident or that earthquake. After that earthquake, what was the reason behind that earthquake? You have to analyze through experimental research process or experimental research design or experimental research methods. These are the traditional research method or scientific research method. Researcher did not interfere in the selection research process or no any error found in the scientifically manipulated and scientifically controlled situation. That time researcher use experimental research method. Yes, Anjali ji, any questions? तुमचं माइक अनम्यूट आहे. काही प्रश्न आहे का तुमचा? नाही. ओके. Sir, Pathan sir. Yes, welcome. Any question? Sir, in geography, is experimental method is preferred, or which type of methods are generally preferred? Yes, generally geography research students and environmental research student and journalism research student and criminological research student generally use a experimental research method. Means whatever may be your subject, doesn't matter. But your research objectives, which types of research objectives you want to deal in your research process. म्हणजे असं काही नाहीये की त्यांनीच वापरावी, असं काही नाही. की तुमच्या संशोधनाची उद्दिष्ट काय आहेत. जर एखादा ऍक्सिडेंट घडून गेलेला आहे किंवा एखादी घटना घडलेली आहे, दॅट इज अ पोस्ट फॅक्टो रिसर्च डिझाईन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन. किंवा व्हेरिएबल्स आणि हायपोथेसिस मध्ये नेमका फरक काय? व्हेरिएबल्स आणि हायपोथेसिस मध्ये ह्याच्या अगोदरच अशी का तुम्ही अटेंड केलं नाही का पठाण? हो, केलेलं आहे सर. काही केलेत, काही कोण राहिले सर. म्हणजे नेमकं कसं ठरेल? हायपोथेसिस आपण ऑब्जेक्टिव्ह ठरवतो आणि व्हेरिएबल्स म्हणजे आपण कसं डिसाइड करतो कोणती मेथड्स आपण सिलेक्ट करावी, कारण बरेच मेथड्स आहेत. येस. याचा अर्थ काय की तुमच्या अगोदरची 1-2 तासिका माझ्या तुम्ही अटेंड केलेलं नाही असं आहे. ठीक आहे. की रिसर्च व्हेरिएबल्सच्या अगोदर आपण सांगितलं होतं की उदाहरण पण सांगितलं होतं किंवा बाकीचं. येस ज्ञानेश्वर, प्लीज म्यूट युअर साइड. 100% म्हणजे research variables play a very important role in your research process. At the time of formulation a research hypothesis, that time researcher use a various types of research variables in your research hypothesis. म्हणजे research variables काय आहेत? ह्या research hypothesis चा एक घटक आहे. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त रिसर्च व्हेरिएबल्स ह्या हायपोथेसिस मध्ये असणं गरजेचं आहे. अंदाज मांडते वेळेस ह्या रिसर्च व्हेरिएबल्सचा खूप मोठा उपयोग होत असतो. At the time of formulations of your research hypothesis, that time
very important role play in a research hypothesis. Means these are the two type of research variables generally used in your research process. One is depending variables and another is independent variables, isn't it? These are Yes, the sir. Yes. major two research variables. And your research hypothesis that should be a reflect in your research objectives. Firstly, research objectives. Firstly, title. Then after title, you have to formulate research objectives. After research objectives, you have formulate research hypothesis. After hypothesis, you have formulate research variables. That is a sequence. म्हणजे सर सर्वात लहान घटक. वन क्वेश्चन, वन व्हेरिएबल आहे तर वन हायपोथिसिसची गरज नाही, फक्त माझ्या एक्सपेरिमेंट मध्ये एकच व्हेरिएबल आहे, सो देयर इज नो नीड टू सेट अ हायपोथिसिस. Yes, but which types of hypothesis you want to formulate, you want to deals? Means one independent variables, one dependent variables. That time single factorial hypothesis or single design hypothesis you want to formulate. म्हणजे एका घटकावर जर परिणाम तुम्ही अभ्यासणार असाल तर त्यावेळेस सिंगल व्हेरिएबल हायपोथिसिस असं म्हणतात. म्हणजे काय की फक्त एका घटकावर मी परिणाम अभ्यासणार आहे. म्हणजे पाण्यातील तापमानाचा माशांच्या वाढीवर होणारा परिणाम, द इम्पॅक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वॉटर, इम्पॅक्ट ऑन दॅट फिश ग्रोथ. दॅट टाइप ऑफ सिंगल व्हेरिएबल रिसर्च हायपोथिसिस यू वॉन्ट टू फॉर्म्युलेट. आता सॅम्पलिंग, सर आपण सॅम्पलिंग घेताना जसं एक व्हेरिएबल आहे तर आपण सिंपल सॅम्पल घेतो, एखादा रॅन्डम सॅम्पलिंग, त्यानुसार मग एक्सपेरिमेंट सेंटर सॅम्पलिंग जेव्हा घेतो तेव्हा म्हणजे 2 व्हेरिएबल झाले, 4 झाले, संख्या वाढली की मग असे एक्सपेरिमेंटचे वाढत जातात, असं आहे सर. बरोबर आहे. तसंच इथं संख्या जर वाढत गेल्या व्हेरिएबलच्या तर रिसर्च डिझाईन बदलते, ते आपण पुढे पाहणार आहोत रिसर्च डिझाईन मध्ये. येस येस. अनदर क्वेश्चन? नो सर, हायपोथिसिस थोडं अजून थोडंसं कन्फ्युजन आहे की सुरुवातीला सेट करावं लागतो का व्हेरिएबल पाहून करावं लागतो? हा, व्हेरिएबल पाहून करणं गरजेचं आहे तर ते सुटेबल होईल ते. कारण व्हेरिएबल आला म्हणजे टेस्ट करणं गरजेचं आहे. आता माझं मी काही एखादं चेक करत आहे, रिसर्च करत आहे, व्हेरिएबल नक्की येणारच. मग हायपोथिसिस नेमका कधी सेट करावं, व्हेरिएबल आल्यावर का त्याच्यापूर्वी? नाही, व्हेरिएबल्स यू वॉन्ट टू डील्स इन युअर रिसर्च प्रोसेस दॅट विल रिफ्लेक्ट इन युअर रिसर्च हायपोथिसिस. अगोदर कोणत्या घटकाचा विचार करणार आहेत, कोणत्या घटकावर परिणाम अभ्यासणार आहात आणि परिणाम किंवा कार्याच्या पाठीमागे कोणतं कारण आहे तरच आपल्याला प्रायोगिक संशोधन पद्धती वापरता येते. मीन्स यू वॉन्ट टू चेक द कॉजल रिसर्च डिझाईन. माझा बेसिक कन्सेप्ट आहे की म्हणजे व्हेरिएबल अगोदर आपण हायपोथिसिस सेट करतो का व्हेरिएबल सापडल्यानंतर हायपोथिसिस सेट करतो? नाही, ही पॅरलल प्रोसेस आहे, असं सांगता येत नाही हे अगोदर ते अगोदर. You firstly you consider your research variable, then you have to formulate your research hypothesis. Research variable firstly, and then we will formulate types of research hypothesis then that reflect of your research objectives. कारण डिझाईन मध्ये हायपोथिसिसचा नंबर वर लागतो ना, पेपर जेव्हा एखादा पाहिलं होतं आणि नंतर व्हेरिएबल्स खाली येतात. Yes. ठीक आहे. Yes. These are the overall characteristics of your research experimental research process or overall experimental research design or overall experimental research methods. These are the traditional methods which time a researcher use we deals regarding investigations, cause and impact, the relationship between more variables or two variables or under variables or variables that use experimental research design. The main purpose is to investigate the relationship or to investigate the impact of cause and effect. That time researcher use experimental research methods, isn't it? Or whatever may be various types of experimental research design, that single group research design, control group research design, experimental group versus control group. These are the two situations. Generally a comparison between a treatment group or control group. These are the two factorial research design, single factorial research design, multi-factorial research design. As per the concern of your research variable, you can choose the suitable and reliable research design in your research process, isn't it? Means whatever may be a condition, which types of research variables to deal with your research process, as per as the
your number of research variables, that time you can use one is experimental group and another is a control group, isn't it? And each and every group a different treatment, means ratio treatment, you a different treatment, and you compare the after the post test and pre test, that time you compare the significant impact is there or not significant impact is there. In that time researcher use a experimental research process or experimental research methods, or involve manipulations of independent research variables in your research process. Whatever may be your independent research variables, that should be manipulated, means you can change the impact of that manipulations of that independent variables in experimental research design. म्हणजे काय, ते कमी जास्त करता आलं पाहिजे. कुठलं की ज्या घटकाचा परिणाम तुम्ही अभ्यासणार आहात त्या घटकाची ती तीव्रता जी आहे ही कमी जास्त करता आली पाहिजे, त्याला काय म्हणायचं, असं म्हणायचं. म्हणजे अगोदर 10 ग्रॅम ड्रग त्या ह्याला ॲनिमलला दिला, नंतर 10 मायक्रोग्रॅम, नंतर 20 मायक्रोग्रॅम ड्रग त्या ॲनिमलला दिला, नंतर मग 30 मायक्रोग्रॅम त्या ह्याला ॲनिमलला ड्रग दिला, नंतर मग त्याचा इम्पॅक्ट काय झालेला आहे ते पाहणं. That is manipulations of independent research variables in your research process, or whatever may be your research hypothesis, whatever may be your research questions, answer the questions what will be. म्हणजे असं केल्याच्या नंतर कसं होईल अशा प्रकारची जी काही हायपोथेसिस मांडले जातात हे फक्त प्रायोगिक संशोधन पद्धतीमध्येच मांडले जातात. सय्यद, एनी क्वेश्चन? येस सर, व्हेरिएबल मध्ये डिपेंड. Yes, your sound is not clear. Pathanji, unmute your side. Pathan. Yes sir, yes sir, please. Yes sir. व्हेरिएबल्स मध्ये इंडिपेंडंट जास्त हार्मफुल असतात का इंडिपेंडंट, कोणतं जास्त एखाद्या आपल्या रिझल्टला काय प्रभावी करू शकतो? नाही, असं काही नाही. हे तुम्ही फक्त कोणत्या घटकाचा कोणत्या घटकावर परिणाम अभ्यासणार आहात हे पाहणार आहेत. And so many intervariables research factors will be there. Means whatever may be, doesn't matter which is dominated, which is recessive variable, doesn't matter, but which impact will be there. That type of impact you will be a deal in your research process. म्हणजे कसा होईल हे तुम्ही हे करणार आहेत, अधोरेखित करणार आहेत किंवा असा अंदाज मांडणार आहेत. असं केल्यानंतर असं होण्याची शक्यता. ऍक्युरेसी मॅक्सिमम केव्हा येईल, जेव्हा डिपेंडंट व्हेरिएबलला आपण फुलफिल केलं त्याचे रिक्वायरमेंट. तर असं अॅक्युरेसीचं काही नसतं, अॅक्युरेसीचा आणि त्याचा काही संबंध नाहीये. म्हणजे समटाइम युअर सिग्निफिकंट विल बी अ प्रेडिक्टर ऑर ट्रू, ऑर समटाइम युअर हायपोथेसिस इज नॉट सिग्निफिकंट. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी नेहमीच खरा आहे, शिक्षक सुद्धा चुकू शकतो, असं काही नाहीये. म्हणजे तुम्हाला ते मान्य करावं लागेल. मीन्स युअर इम्पॅक्ट, युअर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज सिग्निफिकंट ऑर समटाइम नॉट सिग्निफिकंट. म्हणजे ऑपरेशन केल्याच्या नंतर प्रत्येक वेळेस पेशंट वाचेलच असं नाहीये, काही वेळेस पेशंट दगावू सुद्धा शकतो. येस, तो तुमचा प्रयोग आहे. तो काय तुमचा प्रयोग आहे की मला असं वाटलं की प्रत्येक मुलाला बँचवर उभं केलं तर जास्त लक्षात राहतं, असं काही नाही. बँचवर उभं केल्यानंतर कमी सुद्धा लक्षात राहू शकतं. मीन्स युअर हायपोथेसिस विल बी सिग्निफिकंट ऑर नॉट सिग्निफिकंट. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट वन इज whatever may be hypothetical questions or hypothetical statement, and that will be a prediction form. That is essential. Means what will be, म्हणजे काय होण्याची शक्यता आहे अशा संदर्भामध्ये तुमचा अंदाज असणं गरजेचं आहे. The impact of one variables, one factors on another factors, that will be a question form. Means whatever may be a structure of your hypothesis, that should be a question form, that should be a prediction form. Yes. These are the experimental research method. These are the systematic procedure. Whatever may be procedure you can follow in your research process. More than any other type of research, experimental research should follow a orderly or definedly or systematically or procedurally. Generally, each and every step systematically follow in our minor sections. Means
minute of sections, minute of seconds you can consider in your experimental research methods. Means deals scientifically, systematically, orderly, and specifically, and deeply. That is a systematic procedure of your research process. Yes, and generally these are the steps of research process generally used in a experimental research methods. ह्या काय आहेत? हे टप्पे आहेत, प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे हे टप्पे आहेत. साधारणतः 2016 हा प्रश्न विचारलेला आहे. What is experimental research method? Explain the various steps of experimental research methods in your research process. म्हणजे त्या गुगल ड्राईव्हच्या लिंक मध्ये ती 2016ची 15ची क्वेश्चन पेपर असेल, प्रश्नपत्रिका ज्या आहेत त्या मिळतील तुम्हाला, त्या डाउनलोड करून पहा. म्हणजे तुम्हाला काय आहे की प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे टप्पे कोणकोणते आहेत या अनुषंगाने विचार करायचा आहे. Each and every research process or research method start from a research problem. Means problem is the first steps of each and every research methods. Means you find out the statement of your research problem. Isn't it? म्हणजे ही काय प्रत्येक संशोधन पद्धतीची समस्या किंवा संशोधन समस्या ही काय पहिली पायरी आहे. Each and every research methods start from a statement of your research problem or a research problem or a research statement, whatever may be similar words you can use in steps first. And second one is determine the experimental methods apply, how to apply experimental research methods, steps of experimental research methods, procedure of experimental research methods, or third steps specific to find out which is depending variables, how many independent variables, and how many depending variables you can deals in your experiment. That should be reflect in step number 3rd and step number 4th. म्हणजे किती चलांचा, किती फॅक्टरचा आणि कोणकोणत्या फॅक्टरचा तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये विचार करणार आहात हे तिसऱ्या आणि चौथ्या याच्यामध्ये पाहणार आहोत, स्टेप्स मध्ये पाहणार आहोत. आणि नेक्स्ट वन इज statement the research hypothesis or tentative prediction of the research problem. Next steps means research hypothesis or prediction of questions or research questions or research hypothesis. That type of similar words you can use. म्हणजे सेफ होते. रिसर्च क्वेश्चन म्हणलं तरी तेच आहे, रिसर्च हायपोथेसिस म्हणलं तरी तेच आहे, रिसर्च प्रेडिक्टेशन म्हटलं तरी तेच आहे. म्हणजे अर्थ सर्वांचा एकच आहे. म्हणजे ही जी आहे ही 5वी पायरी जी आहे हे तुम्हाला तिचा अंदाज मांडायचा आहे. असं केलं तर असं होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे मी जर 50 पेजेस लिहिले किंवा 35 पेजेस लिहिले किंवा 30 पेजेस लिहिले तर कोर्सवर पास होण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे. किंवा हम लिखे खुदा भी ना पढ़ सके अशा भाषेत जर लिहिलं तर मी पास होण्याची शक्यता आहे असं वाटलं पठाणला. दॅट इज युअर प्रेडिक्टेशन, व्हॉट एव्हर मे बी युअर प्रेडिक्टेशन. समटाइम युअर प्रेडिक्टेशन वॉज वेळेसच अंदाज खराच होईल असं नाहीये. तो तुमचा एक अंदाज आहे. तो काय तुमचा एक अंदाज आहे. नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ द measurement scales to be used in your research process. Whatever may be norms and standards and measurement scales you can use in your experimental research method. That should be reflect in steps number 6. Means which types of data, which types of measurement scales you want to use in your research process. Generally, these are the 4 type of measurement scales generally used in a data measurement scales: qualitative data as well as quantitative data. First one is nominal measurement scales, second one is ordinal measurement scales, third one is interval measurement scales, and fourth one is ratio measurement scales. Which types of measurement scales and how many measurement scales you can use in your research process, that should be reflect in step number 6, isn't it? म्हणजे तुमची जी माहिती आहे किंवा परिणाम आहे तुम्ही कोणत्या मानकाच्या व प्रमाणकाच्या माध्यमामधनं तुम्ही तपासणार आहात. जो परिणाम आहे तो कशामध्ये मापणार आहात? किलोमीटर मध्ये मापणार आहात, सेंटीमीटर मध्ये मापणार आहात, लिटर मध्ये मापणार आहात का डायप्टर मध्ये मापणार आहात? हे जे पॅरामीटर आहे किंवा डेसिमल मध्ये मापणार आहात, हे जे पॅरामीटर मध्ये आहे हे पॅरामीटर्स विच टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स अँड पॅरामीटर्स यू वॉन्ट टू यूज प्रोसेस. म्हणजे विच टाइप्स ऑफ
depending variables and which types of independent variables you have to consider in your research process as per as the concern of suitable measurements parameters you can use in your research process. मला वजन मोजायचं आणि मी सेंटीमीटर मेजरमेंट घेतलेला आहे, दॅट इज नॉट सुटेबल. मीन्स मेजरमेंट स्केल्स आर डिफरंट आणि युअर व्हेरिएबल्स आर डिफरंट. मला बीपी मोजायचं आहे, ब्लड प्रेशर मोजायचं आहे आणि मी वजन काटा आणलेला आहे, तर काय आहे, मापन शलाका जे आहे हे योग्य नाहीये. म्हणजे ज्या मापन शलाकेमध्ये किंवा मूल्य निर्धारण शलाकेमध्ये तुम्ही कोणत्या मापन शलाकेचा वापर करणार आहात किंवा कोणत्या मानक व प्रमाणकाचा विचार करणार आहात त्याच्यावर अवलंबून आहे. मीन्स वी वॉन्ट टू विच टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स you want to deals in your depending variables at the time of measurements of depending variables and at the time of measurements of independent variables. That was suitable measurement scales you want to use in your experimental research methods. मला एम्ब्रियोची ग्रोथ किती झाली आहे किंवा फंगल ग्रोथ किती झालेली आहे हे मापायचं आहे, तर त्याच्यासाठी मला योग्य मेजरमेंट स्केल्स वापरावी लागेल. इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप वापरावा लागेल किंवा त्याचे रेशो आहे ते वापरावं लागेल. व्हॉट एव्हर मे बी स्टँडर्डाइज मेजरमेंट स्केल्स यू कॅन यूज इन युअर रिसर्च. इजंट इट? मला डेन्सिटी वापरायची आहे किंवा मला फ्रिक्वेन्सी वापरायची आहे की व्हॉट एव्हर मे बी युअर रिसर्च व्हेरिएबल्स ऍज पर द कन्सर्न ऑफ युअर रिसर्च व्हेरिएबल्स यू कॅन यूज अ सुटेबल मेजरमेंट स्केल्स. मला प्लांट ग्रोथ मापायची आहे किंवा रूट मापायची आहे किंवा इम्पॅक्ट ऑफ दॅट एक्स्ट्रॅक्ट ऑन अ व्हॉट एव्हर मे बी अ सेकंड व्हेरिएबल्स. म्हणजे ज्या गोष्टीचं मापन करायचं आहे त्या गोष्टी त्या मापन शलाकेतून मापता आल्या पाहिजे, हे एवढं फक्त पाहायचंय. नेक्स्ट वन इज की व्हॉट एव्हर मे बी कन्सिडर अ पोटेंशियल सक्सेस टू बी अ रिसर्च प्रोसेस. व्हॉट एव्हर मे बी एक्सपेरिमेंट की दॅट एनी potential success in hidden in that your experiment you find out that experimental. Or next one is identify the investing research variables or which variables or tentative variables. Next one is formulation a research hypothesis or research design. Generally research hypothesis reflect in your research design. Which types of research design you want to use or you want to create in your experimental research process. म्हणजे कसा प्रयोग करणार आहात आणि कोणकोणत्या पद्धतीने प्रयोग करणार आहात हे तुम्हाला इथं काय करायचंय, लिहायचं आहे. अँड फायनली व्हॉट इज द प्रोसिजर और एलिमेंट्स ऑफ दॅट रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन. सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन, डबल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन, post-facto research experimental design. That various types of research designs are available, but as far as the concern of suitable research design, प्रकारच्या वस्तू आहेत, पण तुम्हाला कोणती खरेदी करायची आणि तुम्हाला कोणती पूरक आहे हे तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे. And conduct the study as a panel, whatever may be panel review of data, and another procedure whatever may be a panel study is there. And after the collection of data you want to generate a qualitative data as well as quantitative data. And next one is analyze the collective data or data collection. After the data collection, so you want to analyze that data and testing a null hypothesis through various types of statistically parameters. The concern of your nature of your data, whatever may be your nature and your factor or your research variables, you should use a suitable statistical parameters at the time of analyzing a data, numerical data or descriptive data, categorical type of data or nominal type of data or numerical type of data, which types of data and how many factorial data, multifactorial data, two-factorial data, or so many factorial data. You can choose a suitable statistically parameters in a data analysis. And lastly, a research report or to find out the major findings or major discussion or major conclusion. That is the last experimental research methods. म्हणजे काय, निष्कर्ष लिहिणे. ठीक आहे,
ही शेवटची पायरी जी आहे ही प्रायोगिक संशोधन पद्धतीची आहे. आणि आफ्टर द रिसर्च रिझल्ट यू कॅन चेक द इंटरनल व्हॅलिडिटी अँड एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च रिझल्ट. तुम्ही जे निष्कर्ष काढलेले आहेत त्या निष्कर्षाची सत्यता तपासून पाहणं, आंतरिक सत्यता व बाह्य सत्यता ही तपासून पाहणं. मीन्स whatever may be internal validity of your research result and external validity of your research result. म्हणजे इंटरनल की same sample you can run again and again and same result will be there. That time you got 100% internal validity of that research result. म्हणजे सारख्याच परिस्थितीमध्ये सारखेच प्रक्रिया केल्याच्या नंतर सारखेच निष्कर्ष येत असतील तर ते काय यू कॅन गॉट 100% इंटरनल व्हॅलिडिटी. म्हणजे दगड वर टाकलाय खाली होतो, दगड वर टाक खाली खाली होतो. किंवा मी काय केलेलं आहे, किंवा ह्या पठाणने काय केले, आपला पठाण रिसर्च स्कॉलर आहे त्यांनी काय केलं, एक नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले. काय केले, नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले. आणि तो सॉफ्टवेअर जे आहे ते त्यांच्या ह्याच्यावर आहे, लॅपटॉपवर आहे. येस, एक 1 मिनिट. येस येस, सॉरी फॉर डिस्टर्ब. आपण इकडे पाहत होतो की व्हॉट एव्हर मे बी यू कॅन चेक द इंटरनल व्हॅलिडिटी अँड एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च रिझल्ट. पठाणने काय केलं, एखादं सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे आणि ते त्याच्या लॅपटॉपवर आहे. आणि पुन्हा पुन्हा ते सॉफ्टवेअर रन केल्याच्या नंतर जर सेम रिसर्च रिझल्ट इज देअर, रन केल्याच्या नंतर रन होते आणि निष्कर्ष तेच येतात, रन केल्याच्या नंतर पुन्हा तेच निष्कर्ष येतात. दॅट टाइम की दॅट एक्सपेरिमेंटल इंटरनल व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट रिसर्च रिझल्ट इज 100% ट्रू. म्हणजे काय, 100% खरे निष्कर्ष पठाणांनी तयार केलेले आहेत. म्हणजे मी 10 वेळेस त्याच्या लॅपटॉपवर काय केलं, तो प्रोग्राम रन केला तर सारखेच निष्कर्ष येतात. काय येतात, सारखेच निष्कर्ष येतात. म्हणजे इफ यू हॅव चेक द इंटरनल व्हॅलिडिटी ऑफ रिसर्च रिझल्ट, की सेम एक्सपेरिमेंट, सेम कंडिशन अँड सेम सॅम्पल यू कॅन consider as it is, that time you can check the internal validity of that research result. म्हणजे सारख्याच परिस्थितीमध्ये त्याच घटनावर त्याच घटकावर पुन्हा पुन्हा तपासून निष्कर्ष बघितले तर निष्कर्ष तेच येतात. तर काय की सत्यता आहे, निष्कर्षामध्ये सत्यता आहे. म्हणजे पठाणचं सॉफ्टवेअर आहे हे बरोबर त्याच्या लॅपटॉपवर रन होतंय. पुन्हा पुन्हा मी 100 वेळेस जरी रन केलं तर 100 वेळेस तेच निष्कर्ष येतात. बट आफ्टर द 100% internal validity, you can check the external validity of your research result. म्हणजे काय, पठाणने त्याच्या लॅपटॉपवर किती जरी वेळेस ते सॉफ्टवेअर चेक केलं ते निष्कर्ष तेच जातात. नंतर पठाणने काय केलं, शीतलला ते सॉफ्टवेअर दिलं, अंजलीला दिलं, बालाजीला दिलं, पांडुरंगला दिलं, कृष्णाला दिलं, आणि तुमच्या लॅपटॉपवर हे माझं सॉफ्टवेअर जे आहे ते रन होतंय का ते पहा असं सांगितलं. दॅट टाइम यू कॅन चेक द एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च रिझल्ट. माझ्या लॅपटॉपवर तर ते रन होते, परंतु तुमच्या लॅपटॉपवर ते रन होते का ते पहा. हे पाहणं म्हणजे काय की दॅट टाइम यू चेक द एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च रिझल्ट. आणि मग काय झालं की अंजलीच्या लॅपटॉपवर ते सॉफ्टवेअर रन झालं नाहीये, शीतलच्या लॅपटॉपवर ते सॉफ्टवेअर रन झालं नाहीये, आणि पांडुरंगच्या आणि विठ्ठलच्या जे आहे लॅपटॉपवर ते काय झालं की रन झालं. म्हणजे 50% that experiment got external validity and 50% errors will be there. Means 100% internal validity as per the concern of your research result, but that research result was not generalizable in another condition, in another situations. म्हणजे काय, पठाणचा लॅपटॉप हा डेलचा होता आणि सेम डेलच्या लॅपटॉपवरच काय होतं की ते रन होतं, आणि डेलच्या व्यतिरिक्त लॅपटॉपवर ते प्रोग्राम रन होत नाहीये असं पठाणला कळालं. दॅट टाइम you can check the external validity and internal validity of that research result. Means external validity is depend on the internal validity, but internal validity did not depend on the external validity. म्हणजे एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ही काय, इंटरनलवर डिपेंड आहे, पण इंटरनल व्हॅलिडिटी काय आहे, एक्सटर्नलवर डिपेंड नाहीये. ती कशावर आहे, ती एक्सपेरिमेंटलवर डिपेंड आहे, ती प्रयोगावर डिपेंड असते.
बरोबर आहे. म्हणजे अगोदरचे निष्कर्ष खरे आहेत का आणि त्या लॅपटॉपवर पाहणं ते खरे आहेत का, दॅट टाइम यू चेक द इंटरनल व्हॅलिडिटी. बरोबर आहे. आणि एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी म्हणजे काय, अनदर व्हॅलिडिटी. अँड सम intermediate or experimental process factors affecting or change the research result. Some minor factors, some intermediate factors or some intermediate variables, you can change the research result. Means some minor factors, some major errors, some minor errors, they can change the major research findings. असं सुद्धा होऊ शकतं की एखाद्या प्रयोगादरम्यान येणारा घटक किंवा चल किंवा रिसर्च व्हेरिएबल, intermediate research variable, they can change the research result, isn't it? So many factors affecting on a research result. So many factors म्हणजे अनेक घटकांमुळे निष्कर्ष बदलू शकतात की यू कॅन चेक द इन इंटरनल व्हॅलिडिटी आणि एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी सेम वे. 2 वर्षापूर्वी आमच्या गावामध्ये एक घटना घडलेली आहे की यू कॅन चेंज द रिसर्च रिझल्ट. काय झालं, टीव्हीवर ऍड आमच्या गावातल्या एका भगिनीने बघितली, म्हणजे मित्राची बहीण आहे ती. त्याने काय केली की एक लहान बाळ 9 महिन्याचं किंवा 13 महिन्याचं बाळ असं असेल साधारणतः, आणि टीव्हीवर ऍड बघितली त्या भगिनीनं की ते जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी ऑइल लावल्याच्या नंतर बाळाच्या मसल्स ह्या पक्या होतात आणि तो लवकर चालायला लागतो. दॅट टाइप ऑफ ऍड रिफ्लेक्ट इन अ टेलिव्हिजन. आणि ती काय झाली, ती भगिनी काय केली की त्या मेडिकल शॉपवर गेली आणि ते जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी ऑइल आणलं. आणि 2 वर्षापूर्वी काय झालं की त्या बाळाला आंघोळ घातली, साबण लावून आंघोळ घातली. नंतर काय झालं की त्या हातावर ते जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी ऑइल हातावर टाकलं आणि त्या सर्व बॉडीजला, त्या बाळाच्या सर्व बॉडीजला मसाज केली आणि नंतर त्याने झोपी घातलं. पण विदिन 6 to 10 मिनिट, म्हणजे 10 मिनिटाच्या आत त्या बाळाच्या सर्व बॉडीची स्किन जी आहे ते बाहेर निघून पडाली. काय झालं, बाहेर निघून पडली. नंतर मग काय झालं, कापसामध्ये टाकून ते बाळ इथं नांदेडला आणलं. नांदेडला घेतलं नाही, इथून हैदराबादला नंतर ट्रान्सफर करावं लागलं. हैदराबादला नंतर मग तो म्हणला की त्याला सर्व प्लास्टिक सर्जरी करावं लागेल. मग त्या वडिलाच्या सर्व मांडीची स्किन काढली, आईच्या सर्व मांडीची स्किन काढली, प्लास्टिक सर्जरी केली, 2.5-3 लाख रुपये घातले, पण ते बाळ वाचलं. ही झाली सत्यता. मग नेमकं नंतर 2 महिन्यानंतर कळालं की नेमकं इफेक्ट कशी त्या बाळाची स्किन निघून गेली. नंतर मग काय केलं की त्या मित्राला म्हटलं ते कुठलं आणलेलं आहे औषध ते माझ्याकडे आण. नंतर मग 2-3 आम्ही मित्र गेलो, तर ती जी आहे ती एक्सपर्ट जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी ऑइलची जी काही व्हॅलिडिटी आहे, एक्सपायरी डेट आहे, ही 2 महिन्यापूर्वी निघून गेली होती. नंतर मग आम्ही त्या मेडिकलच्या स्टोअरवर गुन्हा दाखल केला वगैरे वगैरे. मीन्स इंटरमिडिएट व्हेरिएबल्स दे कॅन चेंज द रिसर्च रिझल्ट. म्हणजे काय, एखाद्या लहान घटनामुळे सुद्धा काय निष्कर्ष बदलू शकतात. म्हणजे फक्त एक्सपायरी डेट जरी झाली तरी त्याचे निष्कर्ष खूप विधायक किंवा खूप वेगळे येऊ शकतात. ठीक आहे, त्या बाळाचं नशीब चांगलं, तो वाचला, खूप खर्च झाला, तो भाग वेगळा. की सेम वे यू कॅन फोकस ऑन युअर रिसर्च प्रोसेस, विच टाइप्स ऑफ रिसर्च व्हेरिएबल्स that was affecting on your research result, isn't it? म्हणजे एखाद्या लहान घटकांमुळे सुद्धा निष्कर्षावर परिणाम होतो किंवा आंतरिक प्रक्रियेवर व बाह्य प्रक्रियेवर, निष्कर्षाच्या आंतरिक वैधतेवर व निष्कर्षाच्या बाह्य वैधतेवर हा परिणाम होऊ शकतो. मीन्स इंटरमिडिएट रिसर्च व्हेरिएबल्स दॅट वॉज अफेक्टिंग ऑन अ इंटरनल व्हॅलिडिटी ऑफ रिसर्च रिझल्ट और एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट रिसर्च रिझल्ट. Means small error they can change the research result. की रिसर्च रिपोर्ट ऍट द एंड ऑफ युअर रिसर्च, म्हणजे जे काही खरंच खरं आहे का हे तपासून पाहणं हे आपण पाहिजे. येस, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द स्टेप्स ऑफ युअर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स, ह्या सर्व काय आहेत, टेंटेटिव्ह स्टेप्स आहेत. येस, आर यू अंडरस्टँड अर्चना जी? येस येस सर. ओके. पांडुरंग, बालासाहेब, आशिष, ज्ञानेश्वर. यस. कांबळे, संध्याजी, पूजा, प्रतीक्षा. ओके ओके. हा, म्हणजे झोपी गेलेत का नाही हे फक्त मी क्रॉस चेक करतोय मी अधूनमधून. येस, नेक्स्ट वन इज
Yes. Some definition. Firstly you deeply studied dependent variables and independent variables. Which types of dependent variables and which types of independent variables you have to consider in your research process or in your research methodology. Generally, dependent variables and independent variables you can consider in your research process. या दोन घटकांचा आपण काय करतो, विचार करत असतो. And next one is experimental treatment. Means whatever may be alternative manipulations of research variables, dependent variables or independent variables, or investigations of that impact of that independent variables on dependent variables. Experimental treatment means whatever may be 2 group or 3 group you can consider, and you can compare the 2 or 3 group, isn't it? Or sometime pre-test treatment, post-test, that type of experiment treatment you should be reflect in your experimental research process. म्हणजे काय, pre-test that consider as a whatever may be a precondition of that factors or treatment, and another post factor or post test. म्हणजे काय, अगोदर एक गंजा माणूस दाखवायचा, नंतर औषध दाखवायचं कुठलं तरी 15 दिवस वापरायचं, नंतर मग त्याला काय करायचं, केस आलेले दाखवायचे, नंतर अगोदर एक काळी मुलगी दाखवायची, नंतर मग 15 दिवस फेअर अँड लव्हली वापरा म्हणायचं, नंतर मग गोरी झालेली मुलगी दाखवायची. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी अ ट्रीटमेंट, isn't it? Or experimental treatment, which types of research design you want to use in your research process. Or sometime 2 equal group you can create, and comparison between that 2 group. That time researcher use a single group or multi group or multi-factor research design, or more than 2 research factors you can deal in your research process. That time multi-variables research design or multi-group research design, isn't it? म्हणजे कुठली असतील, म्हणजे काय की 3 घटकांचा 3 घटकांवर होणारा परिणाम मला अभ्यासायचा आहे. अशा वेळेस मल्टी फॅक्टरल रिसर्च डिझाइन और मल्टी ग्रुप रिसर्च डिझाइन यू वॉन्ट टू कन्सिडर इन युअर रिसर्च प्रोसेस, इन युअर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इजंट इट? म्हणजे कुठले असतील की पुढचं जे आहे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मीन्स experimental group or factorial group or research variables groups. Suppose you want to consider a single variables research, single group research design. That time I have considered a 1 group. You can consider a 2 factors in your research process. That time I have used a 2 group research design, or I have used a 3 research variables in my research process. That time I have used a मल्टी ग्रुप रिसर्च डिझाइन. समजा एका घटकावर जर परिणाम पाहायचा असेल तर मग मी काय करेल की या ह्याचा वापर करेल, सिंगल ग्रुप रिसर्च डिझाइन. ठीक आहे, कुठली असेल की एकच ट्रीटमेंट आहे, द इम्पॅक्ट ऑफ 1 ड्रग ऑन अ ह्युमन हेल्थ. दॅट टाइम आय हॅव यूज अ सिंगल व्हेरिएबल रिसर्च डिझाइन. कुठली असेल म्हणजे वातावरणाचा वनस्पतीच्या वाढीवर होणारा परिणाम किंवा तापमानाचा वनस्पतीच्या वाढीवर होणारा परिणाम. दॅट टाइम आय हॅव यूज अ सिंगल ग्रुप रिसर्च डिझाइन और 2 ग्रुप रिसर्च डिझाइन. तापमानाचा आणि पावसाचा किंवा जमिनीतील आर्द्रतेचा वनस्पतीच्या वाढीवर होणारा परिणाम. दॅट टाइम आय हॅव यूज अ 2 ग्रुप रिसर्च डिझाइन. मीन्स इन माय रिसर्च प्रोसेस आय हॅव डील अ 2 research variables, isn't it? किंवा 3 research variables. मीन्स खत असतील, पाऊस असेल आणि तापमान असेल, यांचा वनस्पतीच्या वाढीवर काय परिणाम झालेला आहे. म्हणजे खताचा ग्रुप एक आहे, पावसाचा ग्रुप एक आहे, आणि दुसरा काय आहे, तापमानाचा आहे. That is a multi-variables research design, that called a multi-group research design. Multi-group research design means, suppose I want to use a impact of multimedia on a teenage group. That time I have used a single variable research design, single group research design. म्हणजे
प्रसार माध्यमाचा किशोरवयीन मुलांच्या बिहेवियरवर, वर्तनावर काय परिणाम होतो, हे जे आहे ते सिंगल व्हेरिएबल रिसर्च डिझाईन. किंवा मग द इम्पॅक्ट ऑफ मल्टीमीडिया ऑन रुरल टीनेज ग्रुप. that time I have used a 2 group in my research process. Huh? After the session. ठीक आहे. आणि 3 group research design. 3 group कुठली असेल की मल्टीमीडिया, द इम्पॅक्ट ऑफ मल्टीमीडिया ऑन मराठी मीडियम टीनेज ग्रुप, semi teaching learning process teenage group, and convent English medium teenage group. That time I have created a multi group or 3 group research design as per as the concern of which how many variables and how many group you have to deal in your experimental research method. म्हणजे कोणत्या कोणत्या घटकांचा विचार करणार आहेत, किती गटांचा विचार करणार आहेत आणि किती घटकांचा विचार करणार आहेत, त्याच्यावरनं हे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिझाईन केले जातात. त्याच्यावरनं काय हे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसर्च डिझाईन केले जातात. किंवा मग एखादा बेसिक सायन्सचा केमिस्ट्रीचा मुलगा आहे, मी काय केलं त्यांना अगोदर 0.5 मोबाईल फेज लिहिलेले किंवा फ्लो ठेवलेला आहे, नंतर 0.10 ठेवलेला आहे, नंतर 0.12 ठेवलेला आहे, कुठले असतील. किंवा मग ड्रग क्वालिटी असेल, अगोदर 5 mg ची टॅबलेट घेतली, नंतर 10 mg ची घेतली, नंतर 20 mg ची घेतली. अगोदर पॅरासिटामॉल 100 mg ची होती, आता 200 mg ची आहे, 500 mg ची पण आहे. म्हणजे ही जी आहे. किंवा मग आता जे डोलो आहे ते 500च्या वर पण आता कोरोनापासून त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग केलंय. 600 mg ची सुद्धा 15 नाही 500 पेक्षा वर 600 ची डोलो आलेली आहे. 500 ची ते पॅरासिटामॉल आणलेली आहे आणि त्या डोलो वाल्याने आणली आहे. 600 mg ची पण आपल्या मार्केटला लॉन्च आहे, मेडिकल वाल्याकडे आहे. की व्हॉट एव्हर मे बी की विच factors you have deals and how many group you have to create in your research process, isn't it? That depend on your research objectives. म्हणजे तुमच्या ह्याच्यावर अवलंबून आहे. किंवा त्या कुलकर्णी मॅडम मायक्रोबायोलॉजी आहेत, त्यांनी मग 3 वेगवेगळ्या प्रजातीच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा मग बॅक्टेरिया घेतल्या किंवा फंगस घेतल्या असतील तर 3 ग्रुप रिसर्च डिझाईन झाली. त्यांनी फक्त 2च प्रजातीच्या फंगस किंवा बुरशी घेतल्या असतील तर 2 ग्रुप रिसर्च डिझाईन झाली. किंवा त्यांनी फक्त एकाच प्रजातीची फंगल आयसोलेशन घेतलेलं आहे, त्यांनी मग सिंगल ग्रुप रिसर्च डिझाईन त्यांच्या संशोधनासाठी वापरलेलं आहे. इजंट इट? किंवा तो पठाण काय आहे की कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचा आहे, त्याने काय केले, ओनली आय हॅव कन्सिडर अ नॅशनलाइज बँक इन माय रिसर्च प्रोसेस. दॅट टाइम आय हॅव यूज अ सिंगल ग्रुप रिसर्च डिझाईन. I have used a nationalized as well as non-nationalized bank in my research process. That time 2 group research design I have considered, isn't it? So whatever may be your research group or your research design, as per the concern of your research objectives, you have to suitable experimental group you have to create, isn't it? कुठली असेल. आणि की sometime some comparison between 2 or more than 2 group. That time researcher use a 2 or multifactorial research group. म्हणजे एका गटाला ट्रीटमेंट दिली, दुसऱ्या गटाला ट्रीटमेंट दिली नाहीये. म्हणजे 5 आणि 5 10 अशा ज्या आहेत ह्या आपण मुली घेतलेल्या आहेत ज्यांची स्किन मध्यम काळी किंवा काळी आहे. आणि नंतर मग एका गटाच्या मुलींना 15 दिवस काय केलं की फेअर अँड लवली लावाय दिली आणि दुसऱ्या गटाच्या मुलींना फेअर अँड लवली लावाय दिली नाहीये. आणि 15 दिवसाच्या नंतर की दोन्ही मुलीचे आपण फोटो काढले आणि मग कोणत्या मुली जास्त गोऱ्या दिसतात किंवा कोणत्या मुली जास्त काळ्या दिसतात, की दॅट इज 2 ग्रुप रिसर्च डिझाईन. कंट्रोल ग्रुप मीन्स युअर ट्रीटमेंट इज नॉट देअर. Means similar word, a natural condition group is one created, and after experimental group is considered. Experimental group you can treat as a experimental treatment, and a natural group or traditional group considered as a control group. You did not as a another type of treatment, and after the post test you have to compare
post test two mean or two test or t-test statistical parameters used in a post test impact, isn't it? हे जे आहेत हे म्हणतात तुलना करायची. किंवा काही जणांना काय केलं की जिम लावली आणि काही जणांना जिम लावली नाहीये, म्हणजे 10 मुलांना जिम लावली आणि 10 मुलांना जिम लावली नाहीये. नंतर मग 3 महिन्याच्या नंतर बघितलं की सिक्स पॅक कोणाचे झालेले आहेत वगैरे वगैरे. मग जिम लावल्यामुळे त्यांचे सिक्स पॅक जास्त झालेत असे करू शकतात. किंवा सेम वे काही जणांनी क्लास अटेंड केले आहेत कोर्सवरचे आणि काही जणांनी क्लास अटेंड केले नाहीत, आणि नंतर मग तुम्ही काय केलंय की दोन्हीची तुम्ही तुलना केलेली आहे की कोणी पास होण्याची शक्यता जास्त आहे, कोणाची पास होण्याची शक्यता कमी आहे वगैरे वगैरे. ठीक आहे. Yes. Any difficulty regarding that experimental treatment, experimental group and control group? Generally, No, these sir. terminology generally used in experimental. Yes. Test unit means which parameters you can use the measurement of the impact, measurement of the treatment, experimental treatment, or respondents response treatment. Okay, whatever may be that norms and standard or test unit you can choose at the time of measurements of the that test or measurements of the that scales, means observation, academical measurements, traditional measurements, nominal measurement scales, ordinal measurement scales, or sometime another norms and standards, or sometime another reliable and relevant measurement scales or test unit you can use at the time of measurements in a experimental impact in a two or more than two impact treatment, or randomization between a group. That time Solomon 3 group or multivariable research group, means 5, 6, 10, that type of group you want to create in your research process. That time randomization process is impactful or very useful in your experimental group, isn't it? Means randomization means the change the group, means 50% weightage in control group and 50% weightage in experimental group, and experimental group another consider as a rotate, consider as a normal group, and normal group consider as a experimental group. म्हणजे काय, समजा की दोन ग्रुप तयार केले आहेत आणि दोन ग्रुपला वेगवेगळ्या मात्रा दिलेल्या आहेत, आणि त्या मात्राच्या दिल्याच्या नंतर आपण काय केली आहे, पुन्हा उत्तर चाचणी घेतली, आणि उत्तर चाचणी घेतल्याच्या नंतर पुन्हा ह्या मात्रा आहेत त्या बदललेल्या आहेत, आणि नंतर मग पुन्हा काय झालं की रँडमायझेशन केली आहे. रँडमायझेशन मीन्स यू डिड नॉट क्रिएट अ equal group, you did not interfere in a group design, means each and every group that should be a equivalent, that a randomization equal group design, isn't it? म्हणजे काय, दोन गट तयार करण्यासाठी हे जे आहेत हे तुम्हाला या रँडमायझेशन प्रोसेसचा विचार केला जात असतो. these are the generally types of research experiment research design. Research design are different and experimental research design are different, isn't it? Experimental research design, how many experimental research design we did in previous lectures? Yes, anyone tell me? The same way 3 experimental research design is there, and 3 experimental research design and 3 research design. Research design are different and experimental research design are different, isn't it? आठवतं का, ह्याच्या अगोदरच्या तासिकेमध्ये आपण प्रयोगाच्या आराखड्याच्या 3 प्रकार बघितलेले आहेत. दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च डिझाइन, बरोबर आहे. फर्स्ट वन इज exploratory research design, second one is descriptive research design, and third one is which one? Anyone tell me? Causal research design, isn't it? These are the 3 research design generally used in a research process, and these are the 3, म्हणजे ह्या ज्या 3 आहेत ह्या काय आहेत, ह्या प्रयोगाच्या अभिकल्पाचे प्रकार आहेत. These are the 3 are experimental research design. Research design are different and experimental design are different.
pre-experimental research design, true experimental research design, and quasi-experimental research design. These are the three research design generally used in each and every experimental research method. ह्या ज्या आहेत ह्या तीन प्रकारच्या प्रयोगाचे अभिकल्प आहेत. अभिकल्प म्हणजे आराखडा. जसं आता आपण डिझाईन काढतो की एखादी घराची डिझाईन असेल किंवा तुमच्या बाथरूमची डिझाईन असेल किंवा तुमच्या पार्किंगची डिझाईन असेल किंवा तुमच्या किचन रूमची डिझाईन असेल की हे काय होतं आपण अगोदर काढतो त्याच्यानुसार आपण बांधकाम करतो. तसं प्रयोगाची सुद्धा डिझाईन आपल्याला अगोदर करावी होती की असं करणार आहेत, असं करणार आहेत किंवा असं करणार आहेत. ह्या ज्या आहेत ह्या स्वरचनेवरनं तीन प्रकार प्रयोगाच्या अभिकल्पाचे पडलेले आहेत. First one is a pre-experimental research design. Second one is a true experimental research design. Third one is a quasi-research design. Generally, these are the three experimental research design generally used in various types of research, experimental research method. A single types of research design, single factor one-way research design or multi-factor research design. Means single factors generally use this one. Yes, एकच वापरायचा आहे. सिंगल फॅक्टर रिसर्च डिझाईन एकच गट वापरायचा. मल्टी फॅक्टर म्हणजे मोर दॅन टू ग्रुप जनरली रिफ्लेक्ट इन दॅट पर्टिक्युलर 3, 4, 5 type of group you have deals in your research process that considered as a multi-factorial research design. सिंगल फॅक्टर म्हणजे एकच गट आहे, त्याच गटावर मी परिणाम पाहणार आहे. मल्टीफॅक्टर म्हणजे अनेक घटकांवर अनेक घटकांचा परिणाम पाहणार आहे. 2-way, 3-way multi-factor research design. Suppose this one is, listen carefully, 2 multiplied 2 group research design that consider a 4 group, 2 into 2 4, 2 गुणिले 2 काय करतात 4 गट तयार झालेत. हा आहे पहिला, हा आहे दुसरा, हा आहे तिसरा आणि हा आहे चौथा. इथं काय दोन व्हेरिएबल्स वर विचार केला जातो. दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल और व्हॅल्यू कन्सिडर ॲज independent variables. IND. Suppose you have to consider independent variables. And second way, you consider dependent variables, capital D. The impact of two independent variables on two dependent variables, that time researcher use a 2 into 2 research design. दोन घटकांचा दोन घटकांवर होणारा परिणाम हा अभ्यासाचा असेल तर तो काय करतो 2 into 2 research design was used in your research process, isn't it? Means the impact of teaching consider as a first variables, and multimedia you consider as a second variables, second independent variables. Means this one is a first research variables and this one is considered as a second research variables, isn't it? The impact of teacher teaching and multimedia on student behavioral and student academical performance. means student behavior and academical performance, that consider another third and fourth, that consider another dependent variables. ज्याच्यावर परिणाम होणार आहे त्याला काय म्हणायचं डिपेंडंट व्हेरिएबल्स म्हणायचं. म्हणजे हे जे आहेत हे दोन घटकांचा दोन घटकावर होणार आहे. शिक्षकाच्या अध्यापनाचा व माध्यमांचा परिणाम विद्यार्थ्याच्या वर्तनावर व विद्यार्थ्याच्या अध्ययनावर काय होणार आहे ते पाहणार आहोत. म्हणजे सपोज that consider a first, that consider a second, same way that consider as a third,
that consider as a fourth. Yes, listen carefully and observe clearly. Means the impact of first variables on a same two group. This one and this one. म्हणजे काय, शिक्षकाचा अध्यापन दोन्हीवर परिणाम आहे, स्टुडंट बिहेवियर आणि अकॅडमिकल परफॉर्मन्स. म्हणजे हा काय आहे, हा स्टुडंट बिहेवियरचे हे दोन ग्रुप आहेत, 1 आणि 3 क्रमांकाचा, आणि हे अकॅडमिकल परफॉर्मन्सचा जो आहे तो 2 आणि 4 क्रमांकाचा जो आहे तो ग्रुप आहे. That time researcher use 2x2 multiple group research design. Are you understand? Any difficulty? Any question? का confusion ही Sir, confusion solution परत का पता एकदा नहीं? सांगता का? हाँ हाँ मॅडम, परत एकदा सांगता. ओके 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 मॅडम, हे खूप सोपं आहे. 2 गुणिले 2 म्हणजे काय, 4 होतात, बरोबर आहे. 4 ह्याचा अर्थ काय आहे की पहिलं अक्षर हे जे आहे ते इंडिपेंडंट व्हेरिएबलची संख्या दर्शवतं आणि दुसरं अक्षर हे डिपेंडंट व्हेरिएबलची संख्या दर्शवतं. लिसन केअरफुली. फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हॅल्यू इज रिफ्लेक्ट इन अ independent variables. How many independent variables you have consider in your research design? पहिला आकडा हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबलची संख्या दर्शवतं आणि दुसरा आकडा काय दर्शवतं, डिपेंडंट व्हेरिएबलची संख्या दर्शवतं. म्हणजे 2 इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचा 2 डिपेंडंट व्हेरिएबल्स वर आपण परिणाम अभ्यासणार आहोत. अशी रिसर्च डिझाईन आपल्याला तयार करायची. लक्षात आलं का आयडिया? हो सर, हो सर. हा, म्हणजे 2 काय आहेत, ज्या 2 घटकांचा परिणाम आहे आणि 2 घटकांवर आपण पाहणार आहोत. मग आपण काय करणार आहोत, 4 गट तयार करणार आहोत. पहिले 1 नंबरचा, 3 नंबरचा, 2 नंबरचा आणि 4 नंबरचा. 1 आणि 2 यांच्यासाठी काय दिली, एक मात्रा दिली. 3 आणि 4 ह्याच्यासाठी दुसरी मात्रा दिली की 2 व्हेरिएबल्स इच अँड एव्हरी व्हेरिएबल्स ट्रीटेड ॲज अ 2 ग्रुप. म्हणजे 1 नंबरचं जे आहे ते कुठली असेल, टीचिंग आपण असेल. टीचिंग असेल तर आपण टीचिंग हा 1 नंबरला आणि 2 नंबरला दिली आहे. मल्टीमीडिया हा जो आहे 3 नंबरला आणि 4 नंबरला दिलेला आहे. इम्पॅक्ट, ट्रीटमेंट, आणि मग दुसरे ज्याच्यावर परिणाम होणार आहे ते काय, ते 2 आपण डिपेंडंट व्हेरिएबल्स कन्सिडर केले आहेत. ते आहेत स्टुडंट बिहेवियर आणि अकॅडमिकल अचिव्हमेंट ऑफ द स्टुडंट. अकॅडमिकल अचिव्हमेंट ऑफ द स्टुडंट. मग या 2 घटकांचा या 2 घटकांवर परिणाम होण्यासाठी आपण 2x2 मल्टिपल रिसर्च डिझाईन you can use in your experimental research methods. Are you understand? Yes. लक्षात येते का? Yes, yes or no? पूजा जी, are you understand? Yes, sir. ओके, सोपं आहे. किंवा फक्त एवढं डीप मध्ये सुद्धा गरज नाही आपल्याला. फक्त तेवढ्या डीप मध्ये प्रश्न विचारला जाणार नाहीये. फक्त लॉंग क्वेश्चन, फक्त ह्याच्या स्टेप्स लक्षात ठेवायच्या किंवा टाइप्स लक्षात ठेवायची. टाइप्स काय, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिझाईन लक्षात ठेवायचे. प्री रिसर्च डिझाईन, ट्रू रिसर्च डिझाईन, क्वाशी रिसर्च डिझाईन. हे जे आहेत अगोदरची जी स्लाइड आहे, 1 मिनिट, हे फक्त लक्षात, हे प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वाशी रिसर्च, हे 3 फक्त मुद्दे लक्षात ठेवायचे आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला लिहिता येईल. तेवढं डीप मध्ये सुद्धा जायची गरज नाही, कारण इकडे डीप मध्ये गेलं तर पुन्हा आणखीन तिकडे तुमचं हे होईल, कन्फ्युजन होऊन हे होतं. फक्त अकॅडमिकल किंवा कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. हा, ज्यांना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाईन पुन्हा नंतर संशोधनामध्ये वापरायची आहे की त्यांना नंतर मग डीप मध्ये जावं लागेल. जे बेसिक सायन्सेसची जे मुलं आहेत हे साधारणतः या पद्धतीचा वापर करत असतात. ठीक आहे. येस, these are the single factor research design, means pre-test, post-test, pre-test, post-test and post-test only. Yes, these are the various types of. Yes, now advantages and disadvantages of research method, experimental research method particularly. म्हणजे प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे काय काय फायदे आहेत आणि काय काय तोटे आहेत. 4 फायदे आणि 4 तोटे तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत. Isn't it? Means
It can apply for a various research area, various research studied area. Each and every subject in your research area, you can use experimental research methods. म्हणजे कोणत्याही विषयामध्ये तुम्हाला या संशोधन पद्धतीचा वापर करता येतो. ठीक आहे. मीन्स control and uncontrolled situations, researcher manipulated research variables, that is the basic characteristics of controlizations or control situations of research variables, research process and research atmosphere. That is the advantages of experimental research methods. And identification and measurements of relationship between cause and impact of the objective of that particular research area. Means each and every research verification, you can identify, you can measure the relationship between depending variables and independent variables in various types of research objectives. That is a benefit, or that is a merits, or that is a advantages of experimental research methods. म्हणजे आपण परिणाम किंवा आंतर सहसंबंधातील किंवा आशयातील किंवा मग त्याला कार्याच्या पाठीमागचा जो घटक आहे, परिणाम आहे, तो आपण मापू शकतो. अगोदर आयडेंटिफाय करू शकतो, ओळखू शकतो परिणाम मापू शकतो, परिणामाची तुलना करू शकतो. हे जे आहेत हे प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचे फायदे आहेत. बरोबर आहे. किंवा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू कॅन recreated or represented or again and again same situation you can create in your experimental research method. That is possible. In another methods, you do not recreate that positions or that atmosphere or that situations. That is advantages of experimental research methods. Again and again you can create a same situation. म्हणजे माझ्या रूमचं जर तापमान 19 ठेवायचं असेल किंवा 20 ठेवायचं असेल तर मी 19 वर काय करेल, ते हे करेल, एसी सुरू करेल आणि मग काय होईल 19 वर राहील. मी कंट्रोल सुद्धा वातावरण करू शकतो किंवा कमी जास्त सुद्धा बदल करू शकतो, किंवा मग अगोदर वातावरण गरम करू शकतो, नंतर थंड करू शकतो. यू कॅन अगेन अँड अगेन रिक्रिएट, यू कॅन चेंज अँड यू कॅन मॅनिप्युलेटेड दॅट एक्सपेरिमेंट. दॅट इज अ बेनिफिट और दॅट इज अडव्हान्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड. म्हणजे तुम्ही बदलू शकता, पुन्हा सेम करू शकता, कमी करू शकता, वाढवू शकता, किंवा पुन्हा पुन्हा सेम प्रयोग करू शकता. इजंट इट? पुन्हा पुन्हा सेम प्रयोग करू शकता. कशामध्ये? एक्सपेरिमेंटल मध्ये. किंवा आर्थक्विक असेल किंवा नॅचरल नेचर इज कन्सिडर्ड ॲज अ एक्सपेरिमेंट. दॅट टाइम दॅट बेनिफिट इज नॉट यू डू नॉट रिक्रिएट सेम सिच्युएशन. भूकंप झाला आणि पुन्हा मी सारखाचा भूकंप किल्लारीचा करतो असं म्हणलं तर ते शक्य नाहीये. बाकीच्या ठिकाणी शक्य नाहीये. लॅबमध्ये किंवा लॅबोरेटरीमध्ये किंवा एक्सपेरिमेंटल ह्याच्यामध्ये ते शक्य आहे. म्हणजे पुन्हा पुन्हा जर मला फंगल आयसोलेशन किंवा टायट्रेशन्स किंवा एखादा डिसेक्शन्स करायचं असेल तर मी करू शकतो. म्हणजे पुन्हा पुन्हा मी ते सेम सिच्युएशन क्रिएट करू शकतो. हे दॅट इज अ बेनिफिट ऑफ दॅट इज advantages of experimental research methods. And same way, specification of quantifications of research result or research variables and any situations of the experimental research steps. That is the advantages of experimental research methods. And relationship with specific research methods, you can identify and you can evaluate that a particular relationship or that advantages of the experimental research method. That is the disadvantages of experimental research method. ह्या काही त्रुटी आहेत किंवा ह्याच्या काही कमतरता आहेत की समटाइम की each and every variables or artificial conditions will be there. म्हणजे आर्टिफिशियलनेस सुद्धा येऊ शकतो. दॅट इज नॉट रिअल कंडिशन्स. He means phenomena or subjective phenomena that will be not applied in each and every situations, or that factors are different and conditions are different. It means the cause and relationship phenomena are different. Each and every are not true. That is the disadvantages, or you did not measure accurate phenomena of that particular subjective matter. That is a disadvantages. Or factorial external or internal factors you did not control, and
whatever may be manipulated factors, you did not 100% control. That time factorial designs or factorial external experimental designs, you did not 100% control. That is a disadvantages of the experimental research methods. Or significant investigations of the time. Sometimes so many times, lengthy times, or sometimes researcher whole life spent on one theme, but he was not concluding in research result that was happened in our experimental research methods. Means lengthy experimental research methods means so many times and so many economical cost you waste your experiment, but your experiment was not run accurately, or that is a timeless situation or timeless research process, isn't it? Or sometime manage human behavior errors, or that type of artificialness of that data, or that report result means whatever may be fabrications of human responses, or human errors, or artificialness of human errors, isn't it? Means natural response are different and actual response are different. Means you can did not measure, or you can did not find out the natural response in your research process as per the concern of human behavior. Sometime artificial behavior is there, and that artificial response you consider in your research process, and same response generate a fake research result. म्हणजे काय सोपं आहे. समजा आता हा आशिषला विचारलं, शिक्षक या नात्याने मी त्याला विचारलं, आशिष तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का रे? आशिष काय म्हणणार? नाही, मी त्या विद्यार्थी नाहीये. किंवा आशिषला म्हणलं, आशिष तू कुठली हिरोईन किंवा कुठली नटी तुला आवडते? तो काय करणार? आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स देणार, नाही सर मी पिक्चर पाहत नाहीये. किंवा आशिषने मला विचारलं की सर तुमची कोणती आवडती हे आहे, नटी आहे किंवा हिरोईन आहे? मग मी शिक्षक या नात्याने काय सांगणार? आर्टिफिशियल उत्तर देणार, नाही मी पिक्चर पाहत नाही, पिक्चर पाहणं हे वाईट आहे. आणि दररोज चित्रपटाच्या गृहामध्ये शिक्षक दिसतो. ठीक है, मीन्स व्हाट एवर मे बी अ रिस्पॉन्स ऑफ दॅट ह्युमन बियर that was artificial generally used in experimental research methods, isn't it? किंवा कुठला असेल म्हणजे याच्यावर जो आहे आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स देऊ शकतो, किंवा मल्टीमीडियावर जो आहे म्हणजे खूप गोरा फोटो दिसतो आणि वास्तवमध्ये काय असतो, तो काळा मुलगा असतो, असं सुद्धा होतं. म्हणजे आर्टिफिशियलनेस ऑफ दॅट रिस्पॉन्स, दॅट इज डिसअडवांटेजेस ऑफ द ह्युमन बिहेवियरल रिस्पॉन्स यू डिड नॉट considered as a true, that is a disadvantage of experimental research methods. Or ethicalness of or that experimentalness, or each and every ethicalness or affected by ethical delimitations or limitations, means each and every research that should be a ethical foundations. Without ethical foundations you cannot run your research process. Suppose that Pooja deals or research on human cloning. पूजा काय करणार आहे? ह्युमन क्लोनवर रिसर्च करणार आहे आणि ह्युमन जशा तसा एका सेल पासून एक नवीन ह्युमन तयार करणार आहे. बट इंडियन गव्हर्नमेंट बॅन ऑफ द ह्युमन क्लोनिंग रिसर्च, मीन्स यू डिड नॉट ब्रेक द इंडियन गव्हर्नमेंट नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड्स इन युअर रिसर्च, दॅट विल बी अ पनिशेबल. मीन्स इथिकल फाउंडेशन ऑफ दॅट रिसर्च एक्सपेरिमेंट इज इसेन्शियल. दॅट इज अ डिसअडव्हांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड. म्हणजे नैतिकतेचं अधिष्ठान तुमच्या संशोधनाला असणं गरजेचं आहे. किंवा तुम्ही एखाद्या अॅनिमलवर किंवा बिहेवियरवर याच्यावर तुम्हाला डायरेक्ट आपल्याला प्रयोग करता येत नाहीये. म्हणजे HIV थर्ड स्टेपला जरी किंवा मरणाच्या दारामध्ये तो माणूस उभा आहे तरीही तुम्हाला त्याच्यावर प्रयोग करता येत नाहीये. तुम्हाला इंडियन गव्हर्नमेंटची किंवा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची परमिशन घ्यावी लागते, किंवा अॅनिमल वापरण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला त्याची परमिशन घ्यावी लागते. इथिकल जे काही रिसर्च कमिटी आहे की त्याची तुम्हाला परमिशन घ्यावी लागते, नसेल तर तुम्हाला पनिशमेंट होऊ शकते. ठीक आहे, यस. इथं आपल्याला 15 मार्क संपलेले आहेत. यस, एनी क्वेश्चन्स, एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स? म्हणजे सेम जे स्लाइडवरची कंडिशन आहे ही तुमची कंडिशन सेम असेल, सर्व डोक्यावरून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. यस, एनी क्वेश्चन? नसेल आपण पुढे चलूयात. यस, नो सर. ओके, विदिन 1 minute.
एकच मिनिट. येत नाही. आशिष, येस सर. होस्ट करू शकतो का मला तू? को होस्ट असेल तर मिनिमाइज होत नाही, ते होत नाही. सर गणेश सरला सांगतोय. ठीक आहे. गणेश, हे आशिष राहू दे, एका मिनिट होतं. ओके सर. हां, ते रेकॉर्डिंग असल्यामुळे ते इकडं होत नाही. येस, इज इट फिजिबल नाव? येस सर. येस सर. म्हणजे अशा प्रकारचा तुम्हाला 2024चा किंवा 2023 मध्ये तुमची परीक्षा 24 मध्ये होण्याची शक्यता आहे, किंवा मग 23 मध्ये सुद्धा होऊ शकते, असं काही नाही. हा टेंटेटिव्ह, दॅट इज नॉट ऍक्च्युअल, दॅट इज अ पॉसिबिलिटी, दॅट इज अ हायपोथेटिकल स्टेटमेंट. काय अशा प्रकारचा जो आहे प्रश्नपत्रिका असते, हे सर्व फॉर्मॅट आहे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी. हा जो आहे हा कंपल्सरी आहे. and remaining solve any 4 questions, हे महत्वाचं आहे. म्हणजे हा एक सोडवायचा आहे आणि इथं 4 सोडवायची आहेत. सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन्स, each and every questions give a equal marks. सर्वांना समान गुण आहेत, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. सुरुवातीला काय की फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी. मग फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे की शॉर्ट नोट्स आहेत. शॉर्ट नोट्स जे आहेत ह्या अशा प्रकारचे येऊ शकतात, जे ऍक्टिव्हिटीज मी दिलेले आहेत की सेकंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा, केस स्टडी, ऑब्झर्वेशन, टाइप ऑफ पॉप्युलेशन, definition of your research, meaning of research, basic research, applied research, action research, foundation of research, ethicalness of research, research variables, significantness of variables, degree of freedom, or testing of hypothesis, that type of questions asked in previous research question.
म्हणजे 2009 पासून ते 2023 पर्यंतच्या सर्व प्रश्नपत्रिका बघायच्या आणि त्याच्यातले काय करायचे, सर्व शॉर्ट नोट जे आहेत हे एकत्र करायची. रेग्युलर वाल्यांची एक्झाम कधी असते सर? रेग्युलर वाल्याच्या एक्झाम साधारणतः जून मध्ये होतील. आता ह्या ज्या आहेत ह्या एक्झाम होतील बॅकलॉगच्या साधारणतः डिसेंबर तर युजीच्या आणि पीजीच्या होतील. जानेवारीमध्ये एंडला किंवा मार्चच्या ह्याच्यामध्ये हे होतील, जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये बॅकलॉगच्या होतील आणि त्याच्यानंतर साधारणतः मार्च एप्रिल संपल्याच्या नंतर मे एंडिंगला किंवा जूनच्या ह्याच्यामध्ये दॅट इज पॉसिबिलिटीज होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हे परवा जे नोटिफिकेशन निघालं होतं सेकंड GR निघालेला 40 मार्काचा, हा त्या विद्यार्थ्यांचं बॅकलॉगचे जे आहेत ना ते सेकंड जे आहे ते बॅकलॉग वाले आहेत. जे आहेत ते नापास झालेले विद्यार्थी जे आहेत ते फॉरेनचे आणि जे इंडियन आहेत म्हणजे बॅकलॉग स्टुडंट त्याच्यावर असं लिहिलेलं आहे, वाचवलं का तुम्ही? येस. आमचे जूनला होतील का सर? हा कुठला GR म्हणतात, परिपत्रक कुठलं शशिकांत, कुठलं परिपत्रक कुठलं म्हणतात? ते 40 मार्काचं जे होतं सेकंड लिस्ट पेटची. 40 मार्काचं काय म्हणतात मला कळालं नाही, तुम्हाला प्रश्न काय कळाला नाही? 2022 त्यांचा आवाजच येत नाही. हा लाऊडली. येस, एनी क्वेश्चन? सर 40 मार्काचं GR होतं ना सेकंड लिस्ट 2022 ते स्केल डाऊन मध्ये आरएसी झाली ना, आरएसी झाली त्यांचं तुमचं कोर्सवर चालू आहे ना. येस सर. आता हे सर्व रिसर्च सेंटरला 2 महिने 3 महिन्यामध्ये ते रिसर्च घ्यायला सांगितलंय आणि त्याची तुमची साधारणतः एप्रिल एंडिंगला किंवा जूनला परीक्षा होईल, मेला किंवा एप्रिलला परीक्षा होईल तुमची सर्वांची. आमचं आणखी सुरूच झालं नाही कॅम्पसचं, लातूरचं सुरू होणं बाकी आहे. आता परभणी आणि सायन्स कॉलेज आणि पीपल्स कॉलेजचं सध्या चालू आहे सध्या, ह्या 3-4 आणि हिंगोलीचं आता हिंगोलीची मुलं आमच्याकडे मायग्रेट झाली त्याच्यामुळं ते होईल. त्याच्यामुळे त्याचा तुम्ही विचार करू नका. आता फक्त परीक्षा कधी होऊ द्या त्याचा विचार करू नका, फक्त तुम्हाला फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये पास व्हायचा ह्याचा विचार करा. बाकीचा विचार तुम्ही डझंट मॅटर. ठीक आहे, म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चन हा कंपल्सरी आहे. आणि हे जे आहेत प्रायमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव्ह डेटा, क्वांटिटेटिव्ह डेटा, अशा प्रकारचा जो डेटावर प्रश्न आलेला आहे 5-6 प्रकारचं. मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल मेजरमेंट स्केल्स, ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल्स ऑफ डेटा, रेशो मेजरमेंट स्केल्स ऑफ डेटा आणि इंटरवल मेजरमेंट स्केल ऑफ डेटा, अशा 10 प्रकारचे शॉर्ट नोट्स हे फक्त पहिल्या ऍस्पेक्टवरच आलेले आहेत. कुठले? ह्याच्यावर जे आहेत अगोदरच्या सर्व प्रश्नपत्रिकेमध्ये 10 प्रकारचा प्रश्न इथं तुम्हाला विचारू शकतात त्यांनी. कुठं? इथं. की म्हणजे फक्त डेटावरच, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, मेजरमेंट डेटा, रेशो डेटा, क्वालिटेटिव्ह डेटा, क्वांटिटेटिव्ह डेटा, प्रायमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकंडरी सोर्स ऑफ डेटा, फॅब्रिकेटेड डेटा, ऑथेंटिक डेटा, डेटा रिलायबिलिटी, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या अँगलनं तुमचा प्रश्न येऊ शकतो शॉर्ट नोटला. आलं लक्षात? हे लक्षात ठेवायचं. नंतर केस स्टडी. Case study as a research tools, merits and demerits of case study, observation as a research tools, various types of research tools generally used in a data collections means observation, questionnaires, interview, checklist, psychological test, rating scales, that type of aspects that will be asked on a short note format. Types of research populations means homogeneous, heterogeneous, finite, infinite, hypothetically, that research population, types of research population, or research sampling errors, or hypothesis error, that type of questions asked in previous question paper. Meaning of research, definition of research, or research process, research foundations, philosophical foundations, types of research, basic research, pure research, applied research, नंतर multidisciplinary research, disciplinary research, interdisciplinary research, that type of short notes will be asked in future, isn't it? And research references, research bibliography, research bibliographical research, and styles of bibliography, MLA, Chicago, API, that types of various types and various styles of bibliography that should be asked in future, isn't it?
म्हणजे ह्या अशा प्रकारचे तुम्हाला वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात. साधारणतः एक 30-40 शॉर्ट नोट तुम्ही करायच्यात आणि त्याच्यापैकी तुम्हाला फक्त काय करायच्यात, एनी 4 5 पैकी तुम्हाला 4 सोडवायच्यात. एक इथे एक्स्ट्रा आहे, एक आहे एक्स्ट्रा आहे. आणि पुढचं जे आहे की 2 to 8 क्वेश्चन सॉल्व एनी 4. म्हणजे काय, कोणत्याही म्हणजे हे जे आहेत 2 आणि दुसऱ्या 2 ते 8 पैकी काय करायचे, 4 सोडवायचे. ज्याला मॅथमॅटिकल येत आहे त्यांनी मॅथमॅटिकल जायचं, ज्याला मॅथमॅटिकल येत नाही त्यांनी मॅथमॅटिकल जायचं नाहीये. की सॅम्पलिंग वर आणि हायपोथिसिस वर ह्या दोन्हीपैकी एक वर एक असतोच सर्व प्रश्नपत्रिकेमध्ये. मी म्हणतोय म्हणून नाहीये, अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेला तुम्ही यू हॅव अनालाइज, यू हॅव क्रिटिसाइज, यू हॅव क्रॉस चेक द प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर, each and every question paper, either sampling questions or hypothesis questions, or sometime sampling or hypothesis 2 question asked in previous question paper, isn't it? न्याय दर्शावर आणि hypothesis वर means as per the concern of examination views, what is sample, types of samples, that is very very important aspects. Most of the time 90% time म्हणजे 10 प्रश्नपत्रिका जर घेतल्या तर 9 वेळेस किंवा 8 वेळेस प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा प्रश्न विचारलेलाच आहे. म्हणून ह्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जास्त फोकसवर तुम्ही या घटकाला करायचं. किंवा काय असतं, हे जर नसेल तर हायपोथिसिसचा हा अँगल आलेला आहे. नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल. हा सुद्धा फ्रिक्वेंटली रिपीट अँड रिपीट झालेला प्रश्न आहे. What is research report? Explain the various types of elements of research proposal. What is research proposal? And explain the elements of research proposal. अशा प्रकारचे सुद्धा प्रश्न अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारले गेलेले आहेत. Isn't it? आणि पुढचा जो आहे तो आहे any one research methods. As per the concern of examination views, these are the 3 research methods is very important. First one is historical research methods. Second one is descriptive or survey research methods. And third one is experimental research methods. ह्या 3 पैकी 1000% येणार आहे. काळ्या दगडावरी पांढरेस. तुम्ही कोणतीही प्रश्नपत्रिका घ्या की एक प्रश्न ह्याच्यावर असतोच. आणि सर्वच विद्यापीठाच्या पहा, मी म्हणत नाही की जळगाव विद्यापीठाच्या पहा, नागपूर विद्यापीठाच्या पहा, सोलापूर विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिका पहा किंवा नांदेड विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिका पहा. each and every question paper, one research methods asked in a 15 mark weightage. एक आहे, ह्या 3 महत्वाच्या आहेत. हिस्टॉरिकल रिसर्च मेथड्स, characteristics, steps, types, merits and demerits, that aspect you have deeply studied. Survey research methods, characteristics of survey research methods, steps of survey research methods, types of survey research methods, merits and demerits of survey research methods. Same way, what is experimental research method, characteristics of experimental research methods, types of experimental research methods, merits and demerits of experimental research methods. हे 3 घटक सर्व या अनुषंगाने पाहिजेत. आणि 5वा किंवा 6वा प्रश्न हा असतो काय, स्टॅटचा. हा 15 मार्काचा आहे, न्यूमरिकल डेटा आहे, हा गणित असतो. जसं काही वेळेस की 5A and 5B, isn't it? आणि सेम वे की 6A 6B, 5वा किंवा 6वा, काही वेळेस 5वा विचारलेला आहे, काही वेळेस 6वा विचारलेला आहे. की these are the 5 statistically parameters is very very important as per the concern of examination views. First one is mean, mode, median. One minute. Second one is standard deviation, quartile deviation. No, Rahul. Yes, any difficulty? आहे काय अडचण? येस, म्हणजे हे जे संख्याशास्त्रीय परिमाण आहेत, हे जे आहेत, येस पठाणजी, आर यू नॉट? येस, म्हणजे हे जे आहेत, माझ्या विश्वास नाही. हो सर, प्लीज राहुल सरांच्या हातात नका ना देऊ. 6वी 7वी माझ्याकडे. सर बरं, पठाणजी, पठाण, म्हणजे तुम्ही क्लासमध्ये आहात ह्याचं भान राहू द्या. म्हणजे शिक्षकाच्या भूमिकेमध्ये मला आणू नका. ठीक आहे. As well as the concern of examination views,
T-test statistically parameter, how to use T-test in data analysis and testing of a null hypothesis and significantness or not significantness, that type of questions asked in previous question paper. Calculate the T-value and test the significantness of 0.05 or 0.02 or 0.01 significant level. Already significant level reflect in your question paper. That time we have to calculate the T-test statistically parameters and check the significant less, and your prediction was significant or not significant is there. That type of data analysis ability is essential, and simple calculator is allowed in examination. म्हणजे साधं कॅल्क्युलेटर तुम्हाला वापरता येतं की ज्याच्यामध्ये हे अप्लाइड फंक्शन नाहीये, असं जे साधा आपण अंडर रूट साठी वापरतो वगैरे. किंवा सेकंड वे इम्पॉर्टंट स्टॅटिस्टिकली पॅरामीटर लाईक स्काय स्क्वेअर. What is chi-square? Merits and demerits of chi-square formula, steps of chi-square, and which time researcher use a chi-square statistically parameters used in a data analysis and testing of null hypothesis. That is very, very, very important. These are the two statistical parameters is very important as per the concern of examination views. म्हणजे 10 पैकी 7-8 वेळेस टी टेस्ट आणि स्काय स्क्वेअर हे पडलेलं आहे. त्याच्यामुळे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातनं टी परीक्षिका व स्काय स्क्वेअर संख्याशास्त्रीय परिमाण हे जे आहे हे महत्वाचं मानलं जातं. आणि सेकंड वन इज calculate the mean mode median of that particular data, and third one is calculate the standard deviation of following data and calculate the quartile deviation of following data. Means mean mode median, standard deviation, quartile deviation, and t-test and sky square. These are the 5 statistically parameters you have to deeply studied. किंवा की sometimes some research scholar was statistical phobia. म्हणजे गणित म्हटलं की मला माझी मानसिकता राहत नाहीये, त्याने काय करायचं, सरळ स्किप करायचं आणि दुसरं घ्यायचं, त्याला सोडून द्यायचं. ह्या ऑर मध्ये आहे, हा कंपल्सरी मध्ये नाहीये, त्याने काय करायचं, सरळ इकडे घ्यायचं. ठीक आहे. किंवा त्याला रिस्क घ्यायची आहे. समजा आमचा हा विष्णू आहे, विष्णू कदम, तो काय करणार, तो गणित सोडवणार आणि नंतर मग काय करणार, इकडे एक्स्ट्रा प्रश्न सोडवायचा आहे. ज्याला जास्त मार्क पडले ते तिकडे तुमचे कन्सिडर होतो. मीन्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल बी अ सॉल्व. म्हणजे इफ यू डिड नॉट कन्फर्म युअर स्टॅटिस्टिकली अनालिसिस, दॅट टाइम यू सॉल्व अनदर डिस्क्रिप्टिव्ह एक्स्ट्रा क्वेश्चन. म्हणजे तुम्हाला सेफ झोन मध्ये येता येईल. म्हणजे इथं गणितामध्ये कसं आहे, पडले तर पैकीच्या पैकी, नाही तर 0 असं सुद्धा होऊ शकतो. गेला तर 6, नाही तर 0, किंवा आउट त्रिफळा उडू शकतो, असं सुद्धा होऊ शकतं. त्याच्यामुळे रिस्क मध्ये घ्यायचं नाहीये. ज्याला कन्फर्म आहे, जे सायन्स बॅकग्राऊंडचे आहेत त्यांना कन्फर्म येतच, जे आर्ट बॅकग्राऊंडचे किंवा कॉमर्स बॅकग्राऊंड त्यांना काही प्रॉब्लेम येत नाहीत. जे ह्युमॅनिटीचे रिसर्च स्कॉलर आहेत त्यांना थोडा स्टॅटिस्टिकल फोबिया असू शकतो. त्याच्यामुळे त्यांनी तिकडे काय करायचंय, अवॉइड करायचंय. नेक्स्ट वन इज what is research tools and explain the types of research tools, various types of research tools. Means qualitative research tools and quantitative research tools. Means difference between qualitative research tools and quantitative research tools. That type of questions asked in previous question paper. It will be asked in a future question paper. What is research tools? Explain the qualitative as well as quantitative research tools. These are the 4 research tools is very important as per as the concern of examination views. Questionnaires, interviews, observation, and checklist or rating scales. These are the 4 research tools. Questionnaires, characteristics of questionnaires, types of questionnaires, merits and demerits of questionnaires. What is observation? Nature of observation, characteristics of observation, types of observation, merits and demerits of observation. What is interview? Characteristics of interview, types of interview, merits and demerits of interview. And same way, a rating scale and checklist. What is types of rating scales, checklist, merits and demerits of that particular research tool. That aspects you deeply studied as per as the concern of examination views that use a 15-mark weightage. Means sometime alternative questions asked in what is statistically parameters and explain the parametric and non-parametric statistically parameters used in data analysis. Some question paper alternative era that was used. जर रिसर्च टूल्स वर प्रश्न नाही आला तर संख्याशास्त्रीय परिमाणावर युनिट नंबर 5 वर एक प्रश्न असतोच. What is statistically parameters? And explain the parametric and non-parametric statistical parameters used in data analysis. That type of questions asked in previous question paper. म्हणजे
संख्याशास्त्रीय परिमाण म्हणजे काय? अपरिमितीय व परिमितीय संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा माहिती विश्लेषणामध्ये फायदा उदाहरणासह लिहा अशा प्रकारचे प्रश्न जे आहेत हे विचारले जात असतात. isn't it? And next one is same way. Here one questions will be asked on a question unit number second. Means what is research hypothesis? Explain the need and importance of research hypothesis. And what is research hypothesis? Explain the role of research hypothesis in your research process. What is research hypothesis? And explain the role of research variables in your research hypothesis, or types of hypothesis. That type of questions will be asked in future question paper. A previous question paper so many time hypothesis angles various questions asked in various time. परिकल्पनेवर एक प्रश्न असतोच, 15 मार्काला असतोच नेहमी. जर हे नसेल तर मग व्हॉट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हॉट इज रिसर्च अँड एक्सप्लेन द व्हेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च अँड ऍक्शन रिसर्च, अशा प्रकारचे इथं विचारलेले आहेत. आणि सेम वे आठवा पुन्हा आणखी शॉर्ट नोटला रिपीट आहे की कोणत्याही दोन सोडवायच्यात, इतर मात्र एकाला 7 मार्काचा आणि दुसऱ्याला 8 मार्काचं वेटेज आहे. कुठल्याही दोन सोडवायच्यात की सेम हायपोथेसिस एरर्स, formulations of the research problem, research objectives, qualities of good research, चांगल्या संशोधनाचे लक्षणे. इथं जनरली काय करतात की अप्लाइड जे काही हे शॉर्ट नोट्स आहेत अशा प्रकारचे विचारतात. क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ रिसर्चर, how to formulate a idea in formulation a research problem, review of related literatures. That type of applications based short notes generally asked in a question number 8. म्हणजे कोणी काही जरी लिहिलं तर सर्व बरोबर असतं, कारण प्रत्येकाचं ऍप्लिकेशन वेगळं आहे. समजा मी चाकू घेऊन दिला, 10 जणांना दिला, विष्णूला दिला, शुभांगीला दिला, नंतर कोमलला दिला, पांडुरंगला दिला, तर 10 जण 10 प्रकारचा वापर करू शकतात. काही जण कांदा कापण्यासाठी करतील, काही जण भाजी कापण्यासाठी करतील, काही जण मर्डर करण्यासाठी करतील, काही जण चिकन कापण्यासाठी करतील. व्हॉट एव्हर मे बी ऍप्लिकेशन दॅट विल बी डिफरंट आन्सर विल बी देअर. त्याच्यामुळे सर्वांचं लिहिलेलं उत्तर हे बरोबर असतं. त्याच्यामुळे ऍप्लिकेशन जर प्रश्न आले तर सोपं आहे. फक्त तुम्ही पॉझिटिव्ह व्ह्यूज ना ऍप्लिकेशन लिहिणं गरजेचं आहे. येस, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दॅट ऑल 8 angles of examination views? In each No, and sir. every unit you are equal mark weightage. प्रत्येक घटकाला 15 मार्काचे वेटेज आहे. पहिला प्रश्न हा शॉर्ट नोटला आहे, दुसरा आणि ते 8व्यापैकी कुठलेही 4 सोडवायचे. खूप सोपं आहे जर तुम्ही सिरियस घेतलं तर, किंवा काळजीपूर्वक अभ्यास केला असेल तर, किंवा काळजीपूर्वक लेक्चर जरी अटेंड केले असतील तर ही पास होणं काही अवघड नाहीये. येस, एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी, प्लीज आस्क फ्री अँड फ्रँकली. No, sir. Sir, can you tell me the hypothesis errors? Okay. Last time you did not join in Maybe, class. sir. Maybe, sir. Yes, I yes, have yes. missed one lecture due to my supervision duty. That's it. One lecture. Okay, only. I will send my YouTube drive, Yes, sir. YouTube class link. Sir, it is in there. It is there in group. I will find out. Okay, okay, okay. Yes. Any other question? Yes. प्रश्न नाही, हाच प्रश्न आहे. सर, या पहिल्या प्रश्नामध्ये रिसर्च वर कॅरेक्टरिस्टिक्स जर विचारले असेल तर उसपे म्हणजे त्याच्यामध्ये 12 पॉइंट्स लिहायची गरज आहे का शॉर्ट मध्ये? नाही, असं काही नाही. 5 मार्काला असेल तर 5 मार्क, 5 किंवा 7 किंवा 10, 5 पेक्षा जास्त पॉईंट आले तरी चालतात. जर सर लॉंग मध्ये विचारलं तर आम्हाला म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हिटी, रिलायबिलिटी, व्हॅलिडिटी, अॅक्युरेसी ते पण लिहायची गरज आहे का? येस, येस. जर लॉंग 15 मार्काचा जर विचारला तर लिहायची गरज आहे. किंवा शक्यतो जेवढं येतं तेवढं काय करायचं, लिहून टाकायचं. तुला जेवढं पाहिजे ते घे बाबा म्हणायचं, नाही ते राहू दे. ओके सर. येत नसेल तर मग ठीक आहे, नंतर मग कंजूसपणा करायचं चालतं. ठीक आहे सर. येस, एनी अदर क्वेश्चन्स? किंवा जे बेसिक सायन्सचे किंवा कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचे बॅकग्राऊंडचे सर्व तुम्ही 42 स्टुडंट आहात, त्यामुळे तुम्ही काय करायचे, स्टॅटवर भर घ्यायचे. स्टॅटचे जर 15 पैकी 15 मार्क पडले तर मग सोपं जातं. 50% तर तुम्ही लढाई जिंकलीच. 38 मार्काला पास आहे. 35 पैकी 38 मार्क पडले तरच पास आहे. किंवा
तुमचे कॉम्प्युटरचा पेपर निघालेला आहे आणि इथिक्सचा पेपर निघालेला आहे आणि 2 मार्काचा ग्रेस तुम्हाला रिसर्चला भेटू शकतो. म्हणजे किती साधारणतः 35 मार्क पडले तर 36 37 नाही 36 मार्क पडायला पाहिजे, म्हणजे 2 मार्काचा ग्रेस तुम्हाला भेटतो. म्हणजे ते बाकीचे 2 जर क्लिअर असतील तर, म्हणजे तुमचा कॉम्प्युटरचा पेपर निघालेला आहे आणि इथिक्सचा पेपर निघालेला आहे आणि 36 मार्क जर तुम्हाला रिसर्च मेथॉडॉलॉजी पडले तर 2 मार्काचा तुम्हाला ग्रेस मिळू शकतो. किंवा रिसर्च निघालेला आहे, कॉम्प्युटर निघालेला आहे आणि मग 1 मार्काचा ग्रेस जो आहे तिथं मिळतो. कुठं? इथिक्सला. इथिक्स हा 50 मार्काचे वेटेज आहे, त्याच्यामुळे फक्त 1 मार्काचे तिथं ग्रेस मिळतो. रिसर्च हे 75 मार्काचा आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला 2 मार्काचा ग्रेस रिसर्च मध्ये मिळतो जर रिसर्च बॅक राहिला तर. येस बालासाहेब. नाही सर, लिंक कटली होती, मी आता जॉईन झालो. ओके ओके. येस, आहेत काय प्रश्न? आशिष, पांडुरंग, विठ्ठल. सर एक्झाम सेंटर युनिव्हर्सिटीच असते की दुसरं पण असू शकतो कॉलेज? नाही, तुमचं रिसर्च सेंटर कुठं आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. तुमचं रिसर्च सेंटर परभणी असेल तर परभणीमध्ये तुमचं येईल. तुमचं रिसर्च सेंटर जर सायन्स कॉलेज किंवा इकडे असतील तर सिटीमध्येच कुठंतरी येईल. शक्यतो विद्यापीठामध्ये फार कमी वेळ किंवा पॅरलली जर असं असेल म्हणजे बाहेर सर्वच ठिकाणी परीक्षा चालू आहेत म्हणजे युजीच्या पीजीच्या, तर आम्ही कॅम्पसमध्ये बोलवतो. ना तर मोस्ट ऑफ द टाइम जे लातूरचे आहेत ते लातूरला, हिंगोलीचे आहेत ते हिंगोलीला, परभणीचे आहेत ते परभणीला आणि नांदेडचे आहेत ते नांदेडच्या सिटी मधलं कॉलेज मोस्ट ऑफ द टाइम. जे बाहेरचे मुलं आहेत किंवा सिटीत मुलं त्यांना सोयीस्कर व्हावं त्यासाठी एक यशवंत कॉलेज किंवा मग सायन्स कॉलेज, पीपल्स कॉलेज असे टाकतो. किंवा मग तिकडे जर त्या कॉलेजला जर युजीच्या आणि पीजीच्या जर परीक्षा चालू असतील तर मग आम्ही कॅम्पसला घेतो. असं असतं ते. त्याच्यामुळे कुठेही सांगता येत नाही, कुठं जरी आलं तरी असं काही नाही. म्हणजे चिटिंग हा तुम्ही विचार करू नका किंवा चिटिंगच्या अँगलला विचार करू नका. चिटिंग कुठंच चालत नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्हाला फुल टाइम अभ्यासच करावा लागेल आणि पास होणं काही सोपं आहे. हा, गेल्या वेळेस 2 स्क्वॉडनं 2 रिस्ट्रिकेट केले, तर फक्त त्यांच्या हॉल तिकीटवर त्यांनी काहीतरी पाठीमागे 1-2 कोडिंग अँड डिकोडिंग असं लिहिलं होतं, त्याच्यामुळे त्यांचे रिस्ट्रिक्ट झाले. येस, एनी क्वेश्चन? ठीक आहे, इथं आपण थांबूयात. सर्वजण तुम्ही चांगल्या प्रकारे महिनाभर अटेंड केला असेल असं गृहीत धरूयात. म्हणजे भविष्यात चांगला अभ्यास करतील, चांगल्या प्रकारचं संशोधन तुम्ही पूर्ण करतील. तुम्हाला माझ्याकडनं शुभेच्छा आहेत. आणि सायन्स कॉलेज सेंटरचे जे काही ऑर्गनायझर आहेत आमचे मित्र डॉक्टर मराठे सर यांनी पण तुमच्यासोबत शिकवण्याची किंवा बोलण्याची किंवा ऑनलाईन टीचिंगची संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचाही मी आभारी आहे. आणि प्राचार्य, मी सुद्धा सायन्स कॉलेजचा विद्यार्थी, तुमचा सिनियर आहे. 2002ला मी तुमच्याकडनंच पीजी झालेला, सायन्स कॉलेजकडनंच पीजी झालेला आहे. त्यावेळेस सर्व जे बॉटनीचे जे काही माझे सर जे आहेत, प्राचार्य सर असतील, बाकीचे सर असतील, सर्व माझे तिथला मी विद्यार्थी असल्यामुळे सर्व माझे सर आहेत, त्यांचे पण धन्यवाद. इथं आपण थांबूयात. येस, मराठे सर. येस, आशिष, कोण आहे तिकडं? मीटिंग एंड करायचं. ओके ओके. तुमचा आज लास्टचा दिवस आहे वाटतं ना सायन्स कॉलेजवाल्यांचा? हो सर. ओके. Sir, I will propose vote of thanks. Yes, welcome. On behalf of all participants, that means research scholar and NES Science College Nanded, I would like to take this opportunity to thank you, Dr. Gingine sir. Sir, throughout all this PhD coursework, I assured that the knowledge you imparted to us will be definitely useful throughout our PhD journey. Thank you so much for the informative and excellent lectures. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Yes, थांबूया सर, धन्यवाद. हो सर, तुमचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं. आमच्या मुलांसाठी तुमचं खूप महत्वाचं सहकार्य लाभलं, त्याबद्दल मी सायन्स कॉलेज तर्फे आणि सर्व विद्यार्थ्यांतर्फे तुमचं मनस्वी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. ओके, थँक्यू. हो. So, dear participants, I think we will stop here. We will meet at 3 p.m. For our valedictory function. 3 वाजता आपलं valedictory function आहे, त्यामुळं 3 वाजता आपण भेटू. मी 4 नावं लिहिलेले आहेत. आशिष भारती, तेजस्विनी मरकवाड, संध्या लोखंडे आणि मंगेश कदम. याच्या व्यतिरिक्त आणखी जर कोणाला फीडबॅक द्यायचा असेल
तुम्हाला काय सांगायचं असेल तर तुम्ही मला नाव मेसेज करा, मी तुमचं नाव त्यावेळेस सांगतो. कोणाला द्यायचं का फीडबॅक? पूर्ण एंटायर कोर्स वर्क बद्दल तुम्हाला काय वाटलं, कसं काय त्याबद्दल तुम्हाला जर फीडबॅक द्यायचा असेल तर Yes, sir, आपण I will do. I will do. नाव सांगा मॅडम. Assistant Professor Jia. Assistant Professor Jia Ruchiramani. मॅडम तुमचं हे कोणतं आहे? Commerce. रिसर्च सेंटर? Research Center in Latur. ओके. नाही ऍक्च्युली मॅडम हे व्हॅलिडिटी फंक्शन इट इज फॉर ओनली सायन्स कॉलेज नांदेड स्टुडंट्स. Maybe. My guide has referred me. I'll talk to you. Yeah. Okay. No, actually, madam, this lecture which is you have attended, it is organized by Science College Nanded. Okay. Or Ashok sir ka, sir. Organized Ashok by sir ka. your Okay. research center, and the validity function is only of Science College Nanded. Okay. Okay. So anybody from Science College Nanded Research Center, if he or she wish to express their vote of thanks, let me know. Okay, you message me personally on WhatsApp. Okay. So thank you very much, all the participants for present here for this entire coursework. Now I request Mr. Ganesh to end the meeting for all. Ganesh. Mr. Ganesh. एक मिनट.